So we started the recording. Please turn up the Federal Book at page number 194, that is figure number 13.9. Is a transverse rope wave figure দেওয়া আছে. Couple of things that I need you to first understand that the property that is represented on this figure, and then I'm going to explain why this figure is like this. আগে figure given information গুলি বুঝো. What this figure is representing you, a comparison of the instantaneous velocity of the individual particles, water particles, the rope particles located on different location on the rope at this instant. These arrow lengths represent the instantaneous velocity. The arrow lengths represent the instantaneous velocity in terms of magnitude, of course. The length represents magnitude at a certain instant on different points of the rope. So what you can see that the locations where we don't have any arrowhead, for example, the crest positions and the trough positions, for those locations, the rope particles are momentarily at rest. Momentarily means they are currently at rest. And downward arrow represents downward velocity, upward arrow represents upward velocity. Longer arrow represents higher magnitude of velocity, which means faster movement, and vice versa. So if you look at a comparison of the length of these arrows, have a minute look, you'll see that the equilibrium particles which are currently located at the equilibrium position, they are not, these particles are essentially all the particles which are not in the crest or trough position, they're all moving, but they are not moving at the same speed, they're moving at different speed. Particles which are located exactly at the equilibrium position, they are moving pretty fast because you'll see that their arrow lengths are the longest. As you slowly get closer to the crest position or trough position, those two particles have slowly got length size of the arrow, which represents that they are moving slowly. Close to the equilibrium position, they'll move really fast, and close to the crest or trough position, they'll slowly become slowed down. That's basically how the particle oscillation happens, because the way any oscillation or vibration works is that particle যখন দুটা terminal position মধ্যে move করে, whenever it moves across two terminal positions, crest and trough, as it slowly goes towards the crest or trough, it slowly slows down and reaches zero speed at the crest or trough position. That's the highest point in that direction for that displacement, which we call amplitude. And then it starts to come backwards close to the equilibrium position. As it approaches from any of the terminal position, which is crest or trough, that's what I mean. As it approaches from any of the terminal position towards the equilibrium, it speeds up to the equilibrium position. As it slowly leaves away from the equilibrium position towards any of the terminal position, it slows down to reach zero at the possible endpoint. How the motion happens. Now, that's the description, that's the information that is represented in this figure. Now, the part that I would like to explain is that why are these arrows directed like this? What is the point of direction of this figure? এটা আমি বুঝাচ্ছি, একটু বইয়াতে দেখো, লেকচার এই ভিডিওতে দেখো। স্যার বলো। স্যার অ্যারো সরি ওয়েভটা তো যাচ্ছে লেফট টু রাইট, রাইট? কিন্তু স্যার why is this like that? I mean, the arrow directions are more or less like as if it's going from right to left. I mean, the direction, I mean, it looks, sorry, the particles tending, the arrows, also the part that indicates the speed of the particle, also they look as if they are going right to left. Sorry. That's what I'm about to explain. Oh, thank you very much, sir. No problem. I guess I must be a lucky person. No problem. আচ্ছা, আমি ডেসক্রিপশনের পার্ট যতটুকু বললাম এই পার্টটুকু বুঝে গেছে সবার, যে কোন অ্যারো দিয়ে মানে কি বুঝাচ্ছি, কি হোয়াট ইজ শোন ইন দ্য ফিগার, এই পার্টটুকু বুঝছো সবাই? Yes sir. স্যার পেজ নাম্বারটা আরেকবার বলতে পারবেন? 194. আচ্ছা, এটা একটা সার্টেন গ্রাফ আমি নেট থেকে পুরো করলাম. I find this pretty clean so I can do my work with it. So just to make sure that you are not confused by the variables, so I'm going to get rid of this arrow size, because I'm not trying to do a displacement versus time graph for a single particle. Rather, I'm trying to show you, or I'm trying to describe to you
the actual movement of the wave. So let's say I'm gonna get rid of this thing altogether. এবং এই ক্ষেত্রে তোমরা চিন্তা করো যে this is the actual shape of a wave. মানে হচ্ছে the rope is now currently at a slightly stretched condition, because if the wave did not exist, try to understand, if the wave did not exist, the rope is supposed to be the horizontal line. Because of the wave is existing, there is energy in the wave. The rope has come to some sort of curved shape or bent shape, which is giving us this particle. And because the rope, because the wave that we are working over here is a transverse wave, the only possible direction the rope particles can move is vertical. So in case আমাদের wave direction motion হচ্ছে to the right. This is the direction of the energy flow. That's why we call the direction of wave, or direction of wave, which represents the direction of the energy flow. And the particles can move up and down. So if this is the condition of the rope at a certain instance of time, so rope to continuously উপর নিচে movement হচ্ছে, আমরা একটা certain time মনে করে একটা still picture তুললাম, and then we are trying to observe these things. We want to understand that what is the instantaneous direction of the velocities of the particles for all of these rope particles. Now, one thing that goes without saying, but I'm still gonna say it because I have to, that all the particles which are located at these positions, they are essentially at rest. এখানে এক যেটা আছে, বা এখানে যেটা আছে, বা এখানে যেটা আছে, all the particles at the crest of the top positions are at momentarily rest. Everything in between are moving. Now, to get a good understanding of how this entire thing is moving, I'm going to do one thing, and that should amaze you. Let me just copy this up. And paste it over here. This should be the instance of the wave, or the shape of the medium. It's slightly afterwards, a small fraction of a time period afterwards, because the wave is traveling from left to right. So a crest gula move kore right, move kore, so the entire shape of the wave is moving left to right. But the particles can only move up and down. This is the important bit. So আমি বুঝানোর সুবিধার জন্য একটা কাজ করতেছি. Let me just copy. Let me just mark this in greenish color. Can I do that? Apparently I cannot. I cannot make this entire thing green. Oh no! My life is a mess. Hello, source, assalamu alaikum. জি বলেন। আমি যে হ্যাঁ আচ্ছা, আমি ক্লাস নিতেছি তো, 9:30 পরে কল দেই। আচ্ছা, সরি ভাই, আল্লাহ হাফেজ। Okay, so apparently I cannot color this all together, but I'm gonna try to trace it with my beautiful pen over here. I got a write pad, but I still didn't get the chance to open it. এই হচ্ছে আমার কপাল। I bought a write pad, digital writing pad with the pen and everything, but I still didn't get a chance to even open it. Okay, this I can live with. So আমি জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি, সেটা হচ্ছে try to understand আমাদের ওয়েভের পুরো শেপটা একটু পরে আমাদের ডান দিকে মুভ করে যাবে. So that's why I'm moving the entire shape slightly to the right. Now, one of the key things that I need you to really understand, all the rope particles can move only vertically up and down. The rope particles cannot move left or right. Rope particles can only move up and down. তার মানে if you judge for one particle, let's say one of the previous position particles, which I'm going to label with black, let's say this particle used to be located here. এই rope particle-টা এটা শুধু ভার্টিক্যালি মুভ করে, সো তার মুভমেন্ট করার অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন. সো লেট মি জাস্ট গিভ এ ভার্টিক্যাল লাইন ওভার হিয়ার to give us a reference that how this is gonna move.
So this particle is movement is gonna be limited within along this line. I mean line take lengthwise aki nai, so the line is not drawn to scale. It's only showing us an approximate alignment for how the particle can move. Now, what I really need you to consider that when the shape of the wave is gonna move to the right, this particle is which is to be a rope particle. This particle cannot stay over here. একে কি করতে হবে? উপরে উঠতে হবে না? কারণ এই পজিশন থেকে তাকে রোপের এই পজিশনে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। Yes, sir. This has to happen. Similarly, if you go for any other particle, let's say, Similarly, if I go for any other position, let's say if you consider for a rope particle for this one, let's say I'm gonna need a lot of these straight lines, so I might as well copy this. একটা করে প্রেস করতে থাকে এখানে। ঠিক আছে, আমি অনেকগুলো র্যান্ডম লাইন পুট করলাম। আমি ইচ্ছা করে মিড পয়েন্টে পজিশন করি নাই, মিড পয়েন্ট পজিশন দেখাবো। So try to have a look. This particle has to move upwards, so I'm marking this with red. Go upwards and eventually reach up to here. This particle has to go upwards and reach up to here. This particle had to go downwards and reach up to here. If there was a particle over here, this had to go down over here. This particle had to reach up to over here. So to reach from the black position of the wave to the green position of the wave, which is a slight time later, all the particles have to move vertically up and down. If you have a good look at the pattern of the movement, you'll find out all of these particles, আমি কতটুকুকে লেভেল করছি খুব ভালো করে খেয়াল করো। ব্ল্যাক ওয়েভের ক্রেস্ট থেকে ট্রাফ পর্যন্ত বক্সটা বানাইছি, ব্ল্যাক ওয়েভের মানে প্রিভিয়াস পজিশন ওয়েভের ক্রেস্ট থেকে ট্রাফ পর্যন্ত আঁকছি। All of these particles have to move somewhat upwards, preferably to move to the new position. এখানে একটু ডিসক্রিপেন্সি আছে, এই পার্টটুকু আমি আপাতত হাইলাইট করছি, এই পার্টটুকু পরে বলবো। For most part of the wave, all of these particles had to move somewhat upwards. They had to move somewhat upwards. উপরে উঠতে হয়েছে। They had to move vertically upwards to reach to the green position. Whereas all of the particles on the other box, let's say if I try and draw this one, these particles which are drawn in orange, I should have overlapped this green and the orange line, but just for the sake of understanding, I didn't do this, making small errors to make it more visible. So all of these particles, all of these black particles had to come vertically downwards to reach to the green position. এই কনসিডারেশন বোঝা যাচ্ছে কিনা যে ওয়েভের শেপটা মুভ করবে horizontally right, but the particles can only move up and down. They are limited by this one, so they have to shift their position vertically to get to the new position of the rope orientation. If you can understand or appreciate this without confusion. Yes, sir. Yes, sir. So perpendicular. Yeah, the ropes are moving vertically, that is perpendicular to the direction of the wave. ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, so এটাকে যদি আমরা emphasize করি, now if you have a look at the books figure once again, you'll find out exactly what I meant. You have a look, all the particles in front of a crest positions are moving downwards. That's exactly what I showed over here. যে কোনো একটা ট্রাফ পজিশন আমি উল্টা বলছি, মনে করো ওয়েভ ইজ মুভিং ফ্রম লেফট টু রাইট, ঠিক আছে? তোমরা বইতে একটা কাজ করো, এই ফিগারটার উপরে টুয়ার্ডস রাইট একটা অ্যারো দাও পেন্সিল দিয়ে, কলম দিয়ে, এন্ড লেবেল দ্যাট অ্যারো ওয়েভ ডিরেকশন। বইতে ডিরেকশন অফ ওয়েভ মোশন লিখলে হয়, হ্যাঁ ডিরেকশন অফ ওয়েভ লিখলে হবে, বাট ব্র্যাকেটে একটা কথা লিখতে হবে, এনার্জি ট্রান্সফার। Direction of wave essentially means in which direction the energy is passing by through that wave. ডিরেকশন অফ ওয়েভ মোশন বলেছি, সেটা করা যায় না, ডিরেকশন অফ ওয়েভ মোশন না, ডিরেকশন অফ ওয়েভ slash energy transfer or bracket দিয়ে energy transfer, মানে Yes, ডিরেকশন sir, অফ এনার্জি understand. ট্রান্সফার। স্যার মোশন দিলে কি হয় একটু জানতে পারি? Wave motion essentially represent the motion of the medium, where the wave itself means the movement of the energy. Wave itself means movement of energy, but motion means the movement of the particles, which is vertically Yes. up and down. Yes. That's For I got it. Thanks. sure. For transverse wave, that is which is our case in this scenario. So এইটা হচ্ছে আইডিয়া। তার মানে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, ফিগারটা যদি দেখো, all the particles which are located in front of a crest, বলতে আমি ক্রেস্টের ডান পাশ থেকে, মানে হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে একটা ক্রেস্ট পজিশন, তো এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে পার্টিকেল গুলা, এইগুলাকে আমি বলছি all the particles in front of a crest. All of these, let's say purple particles, they are being described as all the particles in front of a trough position.
সো ক্রেস্ট থেকে নেক্সট ট্রাফ পর্যন্ত যে পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলো বলতেছি ইন ফ্রন্ট অফ এ ক্রেস্ট পজিশন, এগুলো হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ এ ট্রাফ পজিশন। সো অল দ্য পার্টিকলস ইন ফ্রন্ট অফ এ ক্রেস্ট পজিশনস দে আর অল মুভিং আপওয়ার্ডস at different speeds, but their directions are all upwards. And all the particles located in front of a trough position, they are all moving downwards. They have different speeds also, but they are essentially moving downwards. Does it make sense? স্যার এভাবে মনে রাখা যায় না যে ক্রেস্টের ডান দিকে উপরে যায়, ক্রেস্টের বাম দিকে নিচে? ডান দিকে এবং বাম দিকে মনে রাখাটা ডিফিকাল্ট হবে, বিকজ হচ্ছে এই অ্যারোটা যে এই এনার্জি ফ্লো ডিরেকশনটা যদি রাইট টু লেফট হইতো তখন তোমার সিগনিফিকেন্স চেঞ্জ হয়ে যেত, রাইট অর লেফটটা রিভার্স করতে হইতো। That's why remember it by in front, or in front is useful. That's how I prefer to teach it. মানে In front, all the medium particles in front of the crest position are moving upwards. চিন্তা করো যে crest মানে হচ্ছে peak position না, crest position নাকি peak position. So all the particles which are on the in front of the crest position, they are pulled upwards. All the medium particles in front of the trough position, they are pulled downwards. That will be the direction of the particles at any instant of the wave. But sir, জি বলো। rest position or trough position তো particle একদম momentary at rest এ থাকে, তাহলে I mean why would they move upwards or downwards? I didn't say all particles located at crest position are moving upward or downwards. I said particles are in front of crest position, they are moving upwards, not the particle at crest position. That is exclusive. All the particles exactly at crest or trough positions are momentarily at rest, but every particle in front of crest position are moving upwards. Every particle in front of a trough position are moving downwards. That's what I meant. এমন বলতে হয় না, when moving towards the trough, the medium particles are moving upwards, and when moving towards the crest, they're moving downwards. That is essentially what I am trying to mean. But তুমি তো এই সেকেন্ড ওয়েভটা তো তোমার কোশ্চেন আঁকা থাকবে না, সেকেন্ড ওয়েভটা আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য আঁকলাম। Because I drew you the second wave over here, you can visualize it much better. But in normal cases তোমাদের তো একটা ওয়েভ দিয়ে দিবে, একটা ওয়েভ দিয়ে মনে করো একটা পয়েন্ট লক্ষ্য করলো যে এই পয়েন্টের পার্টিকুলার মুভমেন্ট কোন দিকে হবে। So that's when you have to consider যে in terms of the direction of the wave motion, whether the particle that is I'm asked about, is it in front of a crest position or is it in front of a trough position? ওখান থেকে তুমি ইজিলি ডিসিশন নিতে পারবা। সেকেন্ড ওয়েভটা আমি একে দিছি দিয়ে বলে তোমরা আপ এন্ড ডাউনওয়ার্ড মোশনটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছো। দ্যাটস পার্ট অফ দ্য ডিসকাশন। বাট কোশ্চেনে তো দুইটা ওয়েভ একে দিবে না। আব্দুল্লাহ, তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? Yes sir, thanks. Sir, আমি এখনো ক্লিয়ার হয় নাই। I mean why are they moving upwards and downwards? To reach to the new position of the wave, to move to have the shape of the rope medium move from black position to green position. So sir, Particles I mean, are movement. একজনকে বলে হ্যাঁ ইস্যু শেষ করো। sir, I once had this idea that I mean the particles are following this line of the wave. This No, is wrong. never. This is wrong. Particles are moving vertically in terms of the wave direction for transverse wave, or along the line in terms of the for the case of a longitudinal wave. I mean sir, that this position will still of this wave will still is actually the same position on at this, what can I say, y position. I mean the next crest position, it will be exactly the same wave. Yeah, a moment later. The wave, yes, the energy transfer would happen to the medium by conveying or transferring the exact shape of the wave from left to right. Okay sir. বুঝা গেছে? মুনায়েম বলো। Yes sir. Sir, ক্রেস্টের নিচের পার্টিকেলস গুলো আপওয়ার্ডে মুভ করে, রাইট? ক্রেস্টের সামনে পার্টিকেলস গুলা, ওকে। মানে ক্রেস্টের সামনে বলতে আমি একটা ক্রেস্ট থেকে পরের ট্রাফ পর্যন্ত মিন করতেছি, আর ট্রাফের সামনে বলতে আমি একটা ট্রাফ থেকে পরের ক্রেস্ট পর্যন্ত পার্টিকেল গুলোকে মিন করতেছি। বলো স্যার যদি পেজ 192 তে যান তাহলে দেখবেন যে ফিগার 13.5 এ ডাইরেকশন ওয়েভ মোশন। হ্যাঁ, এটা বই ভুল হয়ে গেছে নাকি আমি কনফিউজ, একটু ক্লিয়ার করে দেবেন? আচ্ছা, আমি এই ফিগারে এই লেবেলিংটা আগে কোনো সময় ভালো করে খেয়াল করি নাই।
But as far as I'm concerned, and as I have come across the experience of the MERS scheme, direction of wave motion is not a term that we usually use. We preferably use the direction of wave, which means the direction of energy flow. But since it's written in the book, I might as well look into this. So Sabik, আমি তোমার সাবির এই কোশ্চেনটা আমি পরে দেখবো. So I mean, this labeling is not essentially incorrect, but that's how we mean in as far as my experience goes to represent the direction of wave বলতে কি বোঝায়, direction of particle বলতে কি বোঝায়. Yes, sir, I understand. Thank you. Sure. So Abdullah, তোমার কোশ্চেনের আনসার পাইছো পুরোপুরি, ঠিক আছে? Yes, sir. Thanks. So we'll move on from this point. Sir, হ্যাঁ বলো. so when the particle গুলো যখন momentarily rest থাকে, can we say the upward and downward motions of the particles cancel each other out, or like এমনি? What do you mean by that? Cancel each other out বলতে কি বোঝাচ্ছো? Sir, মানে rest position এ এসে যাবে. Sir, Particles- equilibrium can speed up. Particles come at a momentary rest position because they are not pushed further above that position or further below that position. From beyond that position, I mean, after reaching that position, the particles have to reverse their velocity. That's why they come to momentary stop, but they don't cancel each other out, because if you want to apply the idea of canceling each other out, you have to think about that same object or same particle or same molecule or same atom has to be has to experience equal and opposite force in both directions. But we are essentially talking about two different particles. One is the crest particle and another is the trough particle. So the idea of cancelling out in this case is not applicable. Cancelling out is applicable for two vector quantities working in opposite direction on the same thing. That's when you can use the term cancelling each other. Sir, equilibrium can speed up করে? Equilibrium এসে তো স্টপ হবে না. Equilibrium এসে যদি স্টপ হয়ে যায় তাহলে তো ওয়েভটাই জেনারেট হওয়ার কথা না. As long as the wave is traveling, it is supposed to be produce a disturbance in the medium. That disturbance is what we call wave. So if the particles come to equilibrium and become stop, which means the entire wave would be gone. That's not going to happen, because as long as the wave is transferred, particles are supposed to move up and down. ওই জন্য equilibrium এ stop হয় না. Sir, একটা wave বানানোর জন্য we use energy. This energy creates a disturbance in the left, which is carried on forwards by the wave properties, right? Yes. This is what we mean by the energy transfer through wave. Yes. And sir, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, ওই যে crest or trough, maximum displacement from the either side of the equilibrium position. Why does it have to be like that? Why can't it be infinite? Limit of the energy being transferred. I don't quite get your question. ফারদিন তোমার কোশ্চেন নিচ্ছি, একটু ওয়েট করো. I've seen that you raised hand. I don't quite get your question, Sabir. So question একটু elaborate করো. What do you mean by infinite? Sir, infinite বলতে যে distance টা আছে, why is it finite? Why couldn't it go much further above? It is all dependent on the source, that how much energy the source is giving up as the wave is being produced. If the source was moving in between infinite distances, then the medium particles might also move. I'm not going to say they will, because infinite is a very vague idea. So it depends on the source, to be honest. If I get to the exact point of your question, that the way the amount of distance that the source gives the medium particles, the medium particles are moved by that amount. For example, if you consider that figure of the 15.2, ওই ফিগারটা দেখো, হাত যতটুকু উঠানামা করতেছিল, তোমার ক্রেস্ট এবং ট্রাফ গুলো ম্যাক্সিমাম অতটুকুতেই হবে. আমি ম্যাক্সিমাম কথা বলতেছি এই জন্য যে as the wave travels along the line, it essentially loses energy. Energy কেন লুজ করে? এনার্জি লুজ করার রিজনটা একটু পরে বলতেছি, বাট ফর দ্যাট আমি বিলিভ মাই ওয়ার্ডস, আমি মেকানিজমটা পরে বলতেছি. ইট লুজেস এনার্জি লুজ করার জন্য সোর্স থেকে যত একটা ওয়েভ সামনের দিকে পাস করতে থাকে, আমাদের আস্তে আস্তে ক্রেস্ট এবং ট্রাফ গুলো কমে যেতে থাকে, and slowly the wave dies out. The energy does not the wave does not exist for infinite distance unless it is an electromagnetic wave that is traveling through vacuum. Electromagnetic waves traveling through vacuum essentially does not experience that kind of reduction, but for every mechanical wave that is produced with some physical medium will always die out after a certain amount of distance. So you cannot have the particles moving in infinite distance, because it is highly dependent on how much the source is moving. It depends on the source. Acha sir, why does Exactly. the direction reverse in the maximum points? What is the direction reverse? Yes sir, ধরেন একটা particle maximum amplitude reach করলো and the maximum position. Why does it reverse? Because the source was moving the hand downwards,
So you have an alternation between up and down. Yes, sir. বুঝেছি। বলো ফারদিন কোশ্চেন বলো, unmute yourself and Correct. ask the question. Sir, I got my answer. আচ্ছা ঠিক আছে, then lower your hand. রায়ান হক বলো। স্যার অ্যারো ডাইরেকশন গুলো তো শো করছে যে নেক্সট ইনস্ট্যান্সে ওই সার্টেন ওয়েভ পার্টিকেলটা কোন ডাইরেকশনে মুভ করবে, রাইট? নো, at that instant পার্টিকেলটা কোন ডাইরেকশনে মুভ করতেছে। আচ্ছা, আমি নেক্সট ইনস্ট্যান্টটা আঁকছি, তোমরা যাতে ওই অ্যারোগুলা কেন এরকম হচ্ছে সেটা বুঝতে পারো সেজন্য। I mean, if this green arrow did not exist altogether, in that case also I would Yes, say sir. that these black particles, they are all moving upwards, and these black particles, they are all moving downwards. But they would have the highest speed at the equilibrium position, and slowly, if you reach up to the crest, their upper speed will be less and less and less. And as you slowly approach towards the trough, their upper speed will be less and less and less. That's how it's going to work out. At this instant, their movement is upwards. All of their movement is upwards, but they have different speeds, definitely. yes sir, thank you sir. Sure, no problem. Anything else about this figure or about this concept? Sir, Yeah, what are bolo. the factors of the amplitude? How big is the amplitude? I mean, what makes the amplitude, the wave stop, rest at that point? The vibration of the source. স্যার আমি যদি বলি যে in front of crests এক মিনিট দাঁড়াও, একজন করে সাবিনা, ইসু তোমার কোশ্চেনের আনসার পাইছো? Just a moment, sir. I just got a call. সাবির বলো। in front of crest এ যদি বলি যে particles vibrate upwards, will it be wrong? Yes, you cannot say particles vibrates upwards. Vibration essentially incorporate both upward and downward, or backward and frontward, or left or right. Vibration essentially means a alternate type of motion. So you cannot specify vibration upwards. You can say at that instant the particle is moving upwards, but it is undergoing vibration, which means essentially after some time it will become reversed. Vibration cannot be specified with a single direction. That is wrong. As vibration means both. Alternately, not simultaneously. Alternately. Yes, sir. I understand. Thank you. Sure. আচ্ছা, এটা গেল আমাদের কনসেপ্ট। আচ্ছা, এই চ্যাপ্টার থেকে আর কোনো ঝামেলা আছে কিনা? তোমাদের সিলেবাসে ডিফ্লেকশন আছে, বা তোমাদের এই ফেডারেলের বইতে ডিফ্লেকশন একদমই নাই। আমি ডিফ্লেকশনটা তোমাদেরকে একটু পরে পড়াবো। তার আগে আমি রিফ্লেকশন আর রিফ্লেকশন নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি। For which we have to essentially go to the figure of page number 198. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে ইকুইলিব্রিয়াম কোন জিনিসের মিন করতেছে এটা বুঝতে পারতেছি না। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন হচ্ছে মাঝখানে হরিজন্টাল লাইনটা। মানে হচ্ছে যদি আমাদের হাত মুভমেন্ট করাটা বন্ধ করে দেই, if we don't move the hand at all, then the rest position of the rope medium or the spring medium, that would be along that horizontal line at the midpoint. এই যে এই লাইনটা এক্সিস, যেটা হরিজন্টাল এক্সিস, যখন হাত মুভ করা শুরু করব পার্টিকেল গুলো এই লাইনের উপরে নিচে মুভ করা শুরু করবে। This is the equilibrium position. বুঝছো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ চন্দ্রিমা বলো। this মানে ওয়েভটার ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন ওটা কি সোর্স অফ ভাইব্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে? তোমার কোশ্চেনে একটা কাট করছি, ওয়েভের ডিসপ্লেসমেন্ট না, পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট। আচ্ছা, পার্টিকুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস, মানে সোর্স সোর্সের ভাইব্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে। ইয়েস। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। শিওর। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে কেন আমাদের এনার্জি লস হয়, সেটা আমি তোমাদের একটু বুঝাই। এটা তোমাদের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনে মাঝে মাঝে আসে। ট্রাই টু থিংক অফ ইট, ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ সাম ওয়াটার পার্টিকলস। আমি এটা একটু এঁকে দেখাই। এঁকে হইতেছে কার থেকে? অফকোর্স So page number क्या बोलते हैं?
পেজ নাম্বার এখন নতুন কোনো পেজ নাম্বারে যাই নাই, আমি আরেকটা টপিক বলতেছি তারপর নতুন একটা পেজ নাম্বারে যাব। I just said that whenever কি বলে mechanical waves travel, they essentially lose energy. I'm going to give you a small bit of an idea why that energy loss happens. If you consider the motion of the if you have a go to the page number page number 192-93, have a look at the figures. Page number 192 or 93. Bilay. 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 Hello. Hello. Yes, sir. Hello, sir. আচ্ছা, if you have a look at this figure, আমি জাস্ট এখানে একটা কনসেপ্ট আলাপ করতেছি আর একটা কনসেপ্ট একটু পরে আলাপ করতেছি। একটা জিনিস হচ্ছে, if you have a look at the figure on 13.6 and 13.8, you can essentially see that as the hand movement is made, the coil of the springs are moving up and down. Now, essentially, this coil of the spring is moving in air. So as it moves across the air particles up and down, it has to continuously overcome some amount of air resistance. You cannot deny this. The value of the air resistance for each individual coil might be very small, but it is not essentially zero. Whenever you consider the entire amount of air particle movement due to the movement of the coil by entire spring, that is actually quite significant, because we are talking about a cumulative effect of all the air particles moving due to the vibration of the spring. So whenever the spring will vibrate along at the same time it vibrates on its own, it has to continuously push out air molecules out of its path, and that pushing out once is not good enough, because the particle is continuously moving up and down. So উপরে ওঠার সময় সে কিছু এয়ার পার্টিকেলকে মুভ করবে, আবার নিচে নামার সময় সে কিছু এয়ার পার্টিকেল মুভ করবে, কারণ হচ্ছে উপরে ওঠার সময় সে যে এয়ার পার্টিকেলগুলোকে মুভ করে সে যে স্পেসটা ক্রিয়েট করলো, এয়ার তো আর ওই স্পেসটাকে এমটি রাখবে না, further air particles will come in and fill up that space, and that is going to keep on happening. So for every single movement of the medium particles up and down for this slinky, the air particles are going to be continuously opposing the motion for either direction, because air resistance is a resistive force. It always opposes the motion, works against the velocity of the moving object. As a result, as the wave motion slowly goes forward, less and less energy would be available inside the spring as the wave energy, because more and more energy would be slowly dissipating out into the atmosphere due to continuous work done on the air molecules. So এটার জন্য যে জিনিসটা হয় যে as the wave slowly travels out, for example আমি যদি একটা ফিজিক্যাল একটা ফিগার দেখাই, এই টার্মটা তোমাদের জানা লাগবে না, আমি জাস্ট এই টার্মটা তোমাদেরকে বলতেছিও না। Let me just show you a possible shape for what I mean. I cannot find this. Can I find this? আচ্ছা, এখানে এই ফিগারগুলো কোথাও নাই অ্যাকচুয়ালি, বাট লেট মি জাস্ট সে দিস আপ স্ট্রেট, মানে দিস শুড মেক সেন্স টু ইউ। অ্যাজ আমি যদি অনেক লম্বা একটা স্লিং বা অনেক লম্বা একটা রোগকে যদি আমি ভাইব্রেট করা শুরু করি, ইভেন্চুয়ালি as the wave travels slowly further away from the source, আস্তে আস্তে আমাদের অ্যামপ্লিটিউডটা ছোট হতে থাকবে for a significantly long amount of medium concert.
considered. So in that case, those amplitudes are going to be slowly dying out because energy content of the wave would slowly become less and less and further less. এটা হচ্ছে একটা আইডিয়া। আরেকটা আইডিয়া হচ্ছে even if you do this entire vibration in a complete vacuum, think about this. Let's say you have a long slinky in a long evacuated rectangular box and you are making some vibration, not essentially with your hand, you are doing it through some mechanical vibrator or something. If you wonder, if we do the entire experiment in a vacuum, would that energy be remaining in the string altogether, in the slinky altogether? That answer is also no. Let me tell you why. What I need you to understand, have a look, Balaban, এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো, মানে লেকচারে একটু খেয়াল করো। This was the entire shape of the rope when the wave did not exist. ঠিক না? বুঝো? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is Naima Yes, Binta sir. Kabir your new student? I think I added her, and in that case, I believe yes. Naima, can you hear me? Yes, Yes, sir. Acha. Do you know any of the kids in here? Yes, sir, I do. অনেক তুমি কোন স্কুলে? Mastermind. ও আচ্ছা, so you know a lot of people. Yeah, Naima Binta Kabir Sir. just joined us. বলো। আমি যে আপনাকে বলেছিলাম যার কথা ওই তো নাইমার কথাই বলেছিলাম। Oh, acha, Naima, welcome. Welcome to the Yes. messy group that we have. We do a lot of shit over here, so acquaint yourself. Thank you, sir. No problem. There's One nothing to is thank you. regular here. And no pun intended in there. When it was a literal description of what we do in here. কি বলতেছিলাম জানি? আচ্ছা, ভ্যাকুয়ামে করলে কি হবে? আমি যে এনার্জি লসের কথাটুকু বললাম, এই কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে যে কেন এনার্জি লস হচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, না বুঝলে হাত উঠাও। I'll take your question. Don't worry about that. So ফার্দার লাইন যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে what if we do this entire slinky movement in a vacuum, in an evacuated chamber? তাহলে কি আমাদের কিছু হবে কিনা? এখন এই ফিগারটা খেয়াল করো। মনে করো আমি আপাতত একটা রোপ মিডিয়াম নিয়ে আলাপ করতেছি, স্লিঙ্কি নিয়ে আলাপ করতেছি, কারণ স্লিঙ্কি একটু কয়েল করা, সো স্লিঙ্কি বুঝাতে একটু কষ্ট, ভিজুয়ালাইজ করা কষ্ট। সো মনে করো এইটা হচ্ছে এই রোপটা একটা ইভ্যাকুয়েটেড চেম্বারের মধ্যে আছে। ইভ্যাকুয়েট মানে হচ্ছে কারণ এয়ার পার্টিকেলস নাই, সো এয়ার রেজিস্ট্যান্স 0। নরমালি যদি আমরা ওয়েভ জেনারেট না করি সেক্ষেত্রে আমাদের রোপটার ফুল লেন্থ মনে করো এখান থেকে এই পর্যন্ত হওয়ার কথা। আমি জাস্ট একটা ছোট সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি। সো লেটস সে দ্য রোপ ওয়াজ সাপোজ টু বি দিস মাচ লং ইফ দেয়ার ওয়াজ নো ওয়েভ। এখন এই স্ট্রেট লাইনের লেন্থটা তো একটা সার্টেন লেন্থ, ঠিক না? Whenever we'll produce the wave, this length of the rope is going to be increased by means of elasticity. Have a look. এই ব্ল্যাক কার্ভের টোটাল লেন্থ অবশ্যই এই গ্রিন এই হরিজন্টাল লাইনের থেকে বড় না? The total length of this black curve, have a look at this Yes, huge Yes, sir. curve. Yes, sir. This has to be significantly larger compared to the length of this one. তার মানে, and also I say that the particles can only move up and down, which essentially means this, that আমি এখানে আচ্ছা আমি এই সেগমেন্টটা নিয়ে আলাপ করি। এই যে let me just talk about this segment, কারণ এখানে একটুখানি মিসিং আছে লেফটে, সো এটা আমি আলাপ করতেছি না। So try to concentrate significantly on এই যে this part, এই যে এই ব্ল্যাক পয়েন্ট থেকে আমি একটু লেবেল করে দেই। Let's say I'm going to label this with orange. So এইখান থেকে এই পর্যন্ত কনসিডার করো, এই পর্যন্ত কনসিডার করা ট্রাই করো, যে কনসিডার this part of the medium. Without the presence of the wave, this medium was supposed to be this much long. Because of the presence of the wave, currently all of these particles had to move somewhat upwards, and the length of this rope medium has increased to this much length. This essentially calls for an elastic deformation. কারণ আলটিমেটলি তো মিডিয়ামটা তো এখানে গিয়ে স্টিক হয়ে যাবে না, আবার কি হবে, ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে ব্যাক করবে, আবার নিচে দিয়ে ভাইব্রেট করবে। সো দিস ইজ এন ইলাস্টিক ডিফরমেশন। তোমরা তো ইলাস্টিক ডিফরমেশন বুঝো? Yes, sir. ইলাস্টিক ডিফরমেশন মানে কি? The class is just. The limit of proportionality. Sir, it returns to the It returns to its original shape. Exactly. When the force is removed, it can return to its original shape. Or in a single word, we can say the elastic deformation is the reversible deformation. Word reversible, which means it can be reversed completely. The object would not retain the memory of the deformation. একটা ক্লাস আছে just. ইলাস্টিসিটি টোটাল কন্টেন্ট কভার করার জন্য একটা ক্লাস যথেষ্ট না, একটা ক্লাসের কম যথেষ্ট। তো ওই ক্লাসে কেউ আসেও না।
Now, why are you mentioning this? Just বললাম মনে করে Thank you, but I don't know what to do with this information. So the point that I was trying to highlight, that when the wave is traveling by, this is a highly exemplified figure because একটা medium actually এতখানি কার্ভ হওয়া খুব difficult, but হইতেও পারে, I don't care. তুমি যদি একটা রাবারের একটা স্ট্যান্ড নিয়ে কাজ করো, maybe you can actually create this much bending over here, because for all I can care is that this length is nearly more than double compared to the horizontal length. But irrespective of that, this length is somewhat more compared to this part. All of these parts have to go up. তার মানে হচ্ছে এখন এই মিডিয়ামের মধ্যে বড় একটা কি আছে, লেংথেনিং হয়েছে। এই পুরো মিডিয়ামটা এই পুরো this entire segment of the curve, it will eventually come down to this location after t/4. t/4 কেন? কারণ হচ্ছে এইখান থেকে আমি এই কালার দেখি, এইখান থেকে আবার এখানে আসতে সময় যতটুকু লাগবে সেটা হচ্ছে কত, ক্যাপিটাল টি, ঠিক না? দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই টাইম পিরিয়ড, যে একটা সার্টেন ওয়েভে একটা পার্টিকেল এক জায়গা থেকে শুরু করে ঘুরে আবার সেম জায়গাতে আসতে যতটুকু টাইম লাগে ওটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। তুমি নরমালি চিন্তা করো এই শেপটা এখান থেকে, মানে মনে করো আমি যদি একটা পার্টিকেলকে জাজ করি, if I judge one particle, if I consider this case particle over here, this will drop down to here, this will drop down to here, and this will rise up to here, and then this will once again rise up to here. এই পুরো মুভমেন্টটা করতে আমাদের সময় লাগবে হচ্ছে t, ঠিক কি না? yes sir তার মানে শুধু আরেকবার বলতে পারবেন? স্যার রিপিট। one full oscillation means the particle will have to reach the same starting point from the same direction. So if we consider a particle that is currently at the crest position, and if this particle has to complete one full oscillation, how much would be the movement of this exclusive particle? Not for all the particles of the wave, I'm talking about one particle right now. So এই পার্টিকেলটা এখান থেকে কি হইতে হবে, অল দ্য ওয়ে বটমে গিয়ে আবার বটম থেকে অল দ্য ওয়ে উপরে উঠতে হবে, ঠিক কি না? Yes sir. এই পুরো মোশনটুকু যখন কমপ্লিট হবে, এই মোশনটুকু হচ্ছে ওয়ান ফুল অসিলেশন। এইটুকু হতে যতটুকু টাইম লাগে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। তাহলে আমার কথা হচ্ছে যে শুধু এইখান থেকে এইটুক নামতে, লেট মি ড্র ব্লু, এইখান থেকে এইটুক নামতে একবার এই মোশনটুকুর জন্য কতটুকু টাইম লাগবে? ইউ থিংক অ্যাবাউট দিস। t/2 t/2 না, t/4। t/4 এখান থেকে এইটুক পর্যন্ত নামতে লাগবে t/2, আবার এখান থেকে এইটুক উঠতে লাগবে t/2, তার মানে এখান থেকে এইটুক নামতে লাগবে t/4, ঠিক না? ঠিক না? yes sir এটা বুঝছো সবাই? এই হিসাবটা বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা, so keep up. The particle is gonna go eventually come back to this location in t/4 amount of time, and eventually it's gonna go down over here in t/4 and eventually go up and eventually come back to the original crest position. My point being that within this time, this entire length of the string, this is the original length of the string or the rope, would bend to this much length, and then this is gonna slowly go down and down. I mean, it continuously হবে, আমি জাস্ট বুঝানোর জন্য ভেবে রাখতেছি। Eventually this will become stretched on the lower side, and eventually it will come back to the top position once again. মানে এটা এক্স্যাক্টলি এরকম হবে না, বাট এই ডিফর্মেশনটা আমাদের রোপের মিডিয়ামের মধ্যে হইতে থাকবে, বিকজ দিস এন্টায়ার শেপ ইজ গোনা কন্টিনিউ। দিস লুকস লাইক এ বিট অফ স্টেশনারি ওয়েভ, বাট আই এম নট গেটিং ইনটু দ্যাট, কারণ তোমাদের সিলেবাসের জন্য দরকার নাই। বাট I need you to appreciate that the medium is continuously undergoing some sort of deformation. Does that make sense? yes sir yes sir এই যে যখন তুমি একটা সার্টেন ম্যাটেরিয়ালকে স্ট্রেচ আউট করবা, তার মধ্যে বেশি এনার্জি স্টোর হবে না? yes sir ইলাস্টিক এনার্জি স্টোর হবে তো, ডিফর্মেশন এনার্জি। তার মানে এই স্ট্রেট পার্ট অফ দ্য রোপের মধ্যে যতটুকু এনার্জি আছে, এসেনশিয়ালি এই পার্টটুকুর মধ্যে এনার্জি তার থেকে কি আছে, বেশি আছে। বেশি। সিমিলারলি এই পার্টটুকুর মধ্যে এনার্জি কি আছে, বেশি আছে। এই যে শেপটা জায়গায় যাচ্ছে, each of these deformation part is essentially what is carrying the energy. That's how the wave, a mechanical wave, transfers energy by একটা পার্টিকেল থেকে আরেকটা পার্টিকেলে নিয়ে যাবে। exactly, energy is being pushed from left to right by means of those deformation thing. স্যার বলো t4 টা আমরা বলতে পারবেন? t4 টা হচ্ছে তোমার একটা পার্টিকেলের ফুল মুভমেন্ট হচ্ছে, আমি এখানে এখানে তো মানে কিছু দেখা যাচ্ছে না, এইটুকু হচ্ছে মনে করো একটা পার্টিকেলের ফুল মুভমেন্ট। আমি যত মাস এই পুরোটুকু মুভ করতে টাইম লাগে হচ্ছে টাইম পিরিয়ড ক্যাপিটাল টি। তাহলে এখান থেকে এইটুকু মুভ করতে কতটুকু লাগবে সেটা আমি কোশ্চেন করছিলাম। t/4 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 4 ভাগের 1 ভাগ তাহলে এই তো বুঝছো? yes sir আচ্ছা, so that's how the wave essentially transfers energy. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা বলতেছেন যে আমরা যদি এটা ইভাকুয়েটেড চেম্বারে করি তাহলে কি হবে?
whenever we stretch out a certain substance, energy is increased within that part. That energy is contained within the materials in terms of elastic energy because of intermolecular space increase. But what I need you to really appreciate, mediumটা তো continuously একটা পার্মানেন্টলি লং শেপ মেইনটেইন করতেছে না, সে একবার লং হচ্ছে আবার কি হচ্ছে শর্ট হচ্ছে, আবার লং হচ্ছে আবার শর্ট হচ্ছে। সো কন্টিনিউয়াসলি সেটা কি হচ্ছে, মানে ইটস ভেরি মাচ লাইক তুমি যদি একটা নর্মাল স্প্রিং কে কন্টিনিউয়াসলি হাতের মধ্যে রেখে ব্যাক এন্ড ফোর্থ পুল মানে টানাটানি করতে থাকো, the medium is continuously undergoing deformation. So এটা যখন হবে, when the medium is continuously being undergoing this kind of deformation, it actually heats up. The energy that is contained within this medium is converted to heat by means of internal friction of the material. Internal friction আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে এই রোপ ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে তো মলিকুলস আছে, মলিকুলগুলোর জেনারেল একটা ওরিয়েন্টেশন ছিল। যখন তুমি তাকে স্ট্রেচ আউট করলা, সাম পার্টিকলস হ্যাড টু মুভ পাস্ট সাম আদার পার্টিকলস to make that elongation possible. So there was some internal rubbing between one molecule with another molecule. They are still very much in the physical three-dimensional space locked, but because of the deformation, they had to somewhat slide past each other to give that extended position. And as a result, যখনই তুমি একটা সার্টেন ফিজিক্যাল মিডিয়ামকে তুমি স্লিংকিকে বা রাবার ম্যাটেরিয়াল বা রোপ ম্যাটেরিয়ালকে তুমি যখন ভাইব্রেশন দিবা, it will heat up at the extension parts, because we are continuously doing the stretching and this stretching and stretching and this stretching continuously. That heat energy will be slowly dissipating out from the rope medium by means of radiation. Exclusively radiation কেন বলতেছি, because I started this example by stating that currently now we are doing this vibration in an evacuated chamber. Evacuated chamber থেকে তোমার convection হওয়ার কোনো চান্স নাই আছে। তার মানে the only way you can lose energy is what? Radiation. So ওই হিট এনার্জিটা আস্তে আস্তে আমাদের রোপ মিডিয়াম থেকে রেডিয়েশন হিসেবে বের হতে থাকবে। So if that is supposed to happen, the rate of loss energy would be extremely small compared to an air resistance scenario. মানে তুমি বাতাসে করলে যত তাড়াতাড়ি এনার্জিটা ডাই আউট করতো, ভ্যাকুয়ামে করলে এনার্জি ডাই আউট করতে অনেক সময় লাগবে, বাট ডাই আউট আলটিমেটলি করবে because energy is slowly being getting out from the medium. পুরা এনার্জিটা মিডিয়ামে 100% contained থাকতেছে না। Do I make sense? Yes sir. Yes sir. এই যে ডিসকাশনগুলো করতেছি, এই ডিটেইল লেভেল ডিসকাশন তোমাদের কোশ্চেনে কখনো লেখা লাগবে না। I'm giving you these ideas so that you can logically visualize that what is actually happening within a wave, and you can solve much simpler problems. তোমাদের O-levels এর জন্য এর থেকে সিম্পল প্রবলেম লাগবে, বাট আমি O-levels এ ওয়েভস বোঝানোর সময় I try to transfer the idea of the entire wave mechanism so that you don't misunderstand or misvisualize the whole process. স্যার আপনি বলছেন যে পার্টিকেল দূরে কাছে যাবে, ওই যে এক্সটেন্ড ডিফর্মেশনটা, সো ওটা তো শুধু ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালে হবে স্যার, যেরকম একটা রোপ ইউজ করলে তো এটা হবে না। না, একটা রোপেরও কিছু না কিছু ইলাস্টিসিটি আছে। একটা রোপ যদি ইলাস্টিসিটি না থাকে, then how is it possible that we can achieve this type of a curved shape out of this much of a straight part? It has elasticity, but that is somewhat smaller than rubber or somewhat smaller than metal, but it does have some elasticity, because if the medium was not elastic at all, then how would it deal with the deformation? সো কারণ তো আমরা তো ওই সাইড দিয়ে রোপটাকে উপর নিচে নিচ্ছিলাম, এজন্য ওটা থেকে এনার্জি এক্স্যাক্টলি। সো ওই আমরা যখন সোর্সের কাছে রোপটাকে উপর নিচে নিচ্ছি, তো আমাদের এই উপর নিচে মুভমেন্টটা তো রোপের থ্রু দিয়ে প্রপাগেট করতেছে, রাইট? So this propagation of wave is essentially meaning what? That the medium has to undergo some sort of deformation to accommodate for that crest and the trough variations, which means it had to undergo some sort of deformation. That deformation amount might not be as big as for a rubber material. Rubber material জন্য তোমার deformation is easily visible because it is pretty stretchy. But if you consider for a rope or for a metal piece, that deformation will also happen, but that would be somewhat smaller, but it will happen. বুঝা গেছে? Or in other words, I can put your answer your question is that objects are never 100% plastic, objects are never 100% elastic. মানে হচ্ছে সব অবজেক্টেরই কিছু না কিছু ইলাস্টিসিটি আছে, কম আর বেশি। So that depends upon the material structure and the internal composition of the of the whole substance. But there is no such thing that is entirely deformation proof. There is no such object that is entirely
পার্মানেন্ট ডিফরমেশন প্রুফ সবারই কিছু না কিছু ইলাস্টিক প্রপার্টি আছে as long as you are considering physical solid objects they are all have some sort of elastic behavior. বিউটিফুল। আচ্ছা এটা হচ্ছিল একটা এক্সাম্পল। আর আরেকটা এক্সাম্পল যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে হোয়াট হ্যাপেন্স whenever for the case of a water wave, এটা তো আমি রোপ নিয়ে বললাম, আমি ওয়াটার ওয়েভের জিনিসটা আলাপ করতেছি। সো এটার পর আমি আবার এয়ার মলিকুলার পার্টটা আলাপ করব। আগে তোমরা আমাকে এই জিনিসটা বুঝাও যে ওয়াটার মলিকুলার আইডিয়াটা বুঝে গেছে কিনা। সো কি বলে রোপ মিডিয়ামের এই এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো বললাম এগুলো নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এনিওয়ান? সালমান ইয়াসুফ, আদব সব কোশ্চেন বলো। স্যার আপনি যে বললেন যে মানে কন্ডাকশন আর কনভেকশন দিয়ে মানে হিট ট্রান্সফার হবে না, কিন্তু সরি এনার্জি লস হবে না, এনার্জি ট্রান্সফার হবে না, কিন্তু স্যার এনার্জি লস হবে না, সরি এনার্জি লস কনভেকশন দিয়ে হতে পারে না স্যার। I mean, if we think that the wave is not a rope wave, I mean it's a kind of electromagnetic wave, and in the air it's actually pushing. I mean, like you said, sir, the particle is moving up and down. It has to push air particles, and because Salman, some sort of I distinguish my lecture in two exclusive parts. At first, I said what is going to happen if air is present, and then I explain what if we do this entire thing in an evacuated chamber. Conduction and convection would not happen for an evacuated chamber. That's what I specified. oh. Sir, radiation এর একটা property হচ্ছে it radiates the same amount of heat, same value of heat in all the directions, right? Yes. And the magnitude of heat radiated in all the directions are equal, right? For an ideal object, that is. If you consider a non-ideal object, that's not true. For example, let's say if you have an object that is spherical, but half the sphere is painted white, half the sphere is painted black, then you're not going to have the same rate of radiation from every position. The black surface will be radiating more compared to the white surfaces. That can be also attributed to the shape of the object. I mean, sphere bollam because sphere is a uniform shape on all direction. But if you have a cuboid, then you would have different rate of radiation from different parts of the body depending because of the shape. Then again, cuboid is a much easily understandable geometric shape. But if you have a total random object, let's say like a coral, which has so many curvatures and everything, then you would have different rate of heat radiation depending on the shape. Shape of a material also can affect the radiation heat output, which is not discussed in detail for your syllabus. That's why we have only considered for your syllabus, for the case of the radiation, the surface property, the color and the smoothness. তোমাদেরকে যে সিলেবাসে এই দুটো জিনিস শেখানো হয়েছে, but to be honest there are more to this which is not covered in the syllabus and we didn't discuss that. Yes, sir, I understand. Beautiful. Acha, let me go for the case scenario for how the energy might be dissipated for a mechanical wave that is produced in water. For example, if we try to produce a mechanical wave in a water medium, ওই কেসে আমাদের এনার্জিটা কিভাবে বাইরে হতে পারে? এটা বের হওয়ার আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে if you have, let's say, a sequence of water molecules. Take a good look. This is amazing, mind blasting. I agree with you, sir. Awesome, na? কিছুই No, just try to appreciate the change of intermolecular spacing of the water molecules. ঠিক আছে, এখন এখানে একটা ঝামেলা হচ্ছে যে whenever water wave produce, this is actually how the water particles move by. What you can see that if you consider the movement of one of the water particles, for example, this one, this is essentially not undergoing only up and down, it is also undergoing left and right. It's going in a sort of a circular motion. Do you see that? Sort of a circular motion. তোমাদের সিলেবাসের জন্য এই হরাইজন্টাল মুভমেন্টটাকে তারা ইনক্লুড করে নাই, সো ওয়াটার ওয়েভস কে তোমরা
কোর ট্রান্সভার্স ওয়েভ বিষয়ে শিখবা। সো তোমাদের সিলেবাসের আইডিয়া হচ্ছে দ্য ওয়াটার মলিকুলস আর গোনা মুভ অনলি আপ এন্ড ডাউন। এন্ড একটা জিনিস খেয়াল করো, whenever the water particles are moving up and down, they have to continuously slide past each other. Slide past each other মানে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ওয়াটার মলিকুল will have to rub against the next one to maintain its motion to reach at crest at different positions. আমি যদি একটু এঁকে দেখাই, মনে করো এটা হচ্ছে একটা ওয়াটার মলিকুল। So let me go to 100%. এখানে তো ওয়াটার মলিকিউলস তো কম্প্রেশন রিঅ্যাকশন হচ্ছে দেখতেছি। বুঝি নাই এখানে তো এই যে ওয়াটার মলিকিউলস গুলো একটা জায়গায় কম্প্রেস হচ্ছে, একটা জায়গায় রিঅ্যাকশন হচ্ছে। না, molecules are not compressing or rarefaction. The molecules are same. The intermolecular space is becoming less or more. Yeah, that's the word. You have to be careful about your choice of words. Water molecules expand by compress বললে তোমার immediately mass কেটে দিবে. That would mean that this circle is becoming small or big. That doesn't happen. The space between them, that become the variable. That is the variable. বুঝছো কি বলছে? কম্প্রেশন রিঅ্যাকশন কি হয়? ওটা বলতেছি আস্তে আস্তে, আমি সবগুলো পার্টি দেখাবো, জাস্ট আমাকে একটু টাইম দাও। আমি জাস্ট রাফলি মনে করো একটা সার্টেন ক্রেস্টের একটা হাফ ওয়েভ লুপ আঁকলাম। আই এম নট গোনা গো টু মাচ। হোয়াট আই নিড ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কারেন্টলি এই ওয়াটার মলিকুলটা ক্রেস্টে আছে, তাই না? কারেন্টলি এর ইমিডিয়েট মনে করো এর ইমিডিয়েট সেকেন্ডে এই পার্টিকেলটা একটু পরে ক্রেস্টে আসবে। এন্ড এই পার্টিকেলটা যদি ক্রেস্টে আসতে হয় তাহলে একে নেমে যেতে হবে, একে উঠতে হবে, ঠিক না? ইয়েস স্যার। এই দুটো পার্টিকেলের মাঝখানে এই কন্টাক্ট পয়েন্টে একটা ফ্রিকশন হবে না? Yes, sir. আর একটু পরে যখন এই পার্টিকেলটা ক্রেস্ট থেকে নেমে যাবে এবং এই পার্টিকেলটা ক্রেস্টে উঠবে, তখন এই দুটার মধ্যে একটা ফ্রিকশন হবে না? Yes, sir. So it means that essentially as the water particle goes by, all the particles which are moving past each other, they're going to have some sort of rubbing among themselves. Rubbing means friction. Friction produces heat. Heat is lost to the surrounding. Energy is slowly going to go die out. This is exactly why তুমি যদি একটা large amount of water body তে যদি center vibration, for example, if you start producing vibration at a center point, slowly the energy is going to be lost. এটা হচ্ছে একটা reason. আর আরেকটা রিজন হচ্ছে energy always tends to spread out in a spherical direction for a three-dimensional case, or if you can say in a circular direction if it's a two-dimensional case. For example, for the case of a water surface, you should consider the surface as a two-dimensional plane. So if you মনে করো হচ্ছে একটা লেকের মাঝখানে আমি একটা ফুটবল সারফেসে ধরে ফুটবলটাকে কন্টিনিউয়াসলি উপর নিচে মুভ করতেছি, I cannot essentially make all of the energy of the football movement or the vibrational energy to go in a single direction. The vibration will essentially spread out in circular direction, right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. It has Yes, to sir. it has to spread out, and যখন এই স্প্রেডিং আউটটা হবে তখন জিনিসটা হবে যে তোমার সোর্সের কাছে পার্টিকেল গুলার যে এনার্জি অ্যামাউন্ট থাকবে অনেক বড় একটা এনার্জি অ্যামাউন্ট অল্প কিছু পার্টিকেল থাকবে, because the circle will be smaller. Now as the wave gets further out, that same amount of energy, because energy is a conserved quantity, that same amount of energy will be distributed in a bigger number of particles. Then as the wave becomes even bigger to further away from the source, that amount of energy will be distributed over a much bigger number of particles. তার মানে যত তুমি সোর্স থেকে আস্তে আস্তে দূরে যাবা তোমার পার মলিকুল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি কি হচ্ছে, কমে যেতেছে। Yes, sir. Our molecular amount of energy কমে যাচ্ছে. This is also another reason. This is what we call spreading out, or sometimes this term is also called attenuation. তোমরা তোমাদের লেভেলে spreading out লিখবা, that whenever a source produces energy, as the wave slowly leaves from the source, as the waves leaves from the source, they tend to spread out in the medium. So এই স্প্রেডিং আউটের জন্য আমাদের এনার্জি অ্যামাউন্ট কমে যেতে থাকে। আমি এখানে তোমাদের ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য আমি ওয়াটার ওয়েভ দিয়ে বললাম, দ্যাটস ফর টু ডাইমেনশনাল কেস. If you try to consider for a three-dimensional thing, for example, let's take a sun. Try to visualize the sun as a small marble. Okay, picture it. It's a bright small marble. So, মনে করো sun থেকে per second
তোমার 1000 জুল বের হচ্ছে। তার মানে 0 সেকেন্ডে সারফেসের এক্স্যাক্টলি সানের সারফেস থাকবে 1000 জুল। আফটার 1 সেকেন্ড তোমার বড় একটা স্ফেরিক্যাল যে সারফেস, 1 সেকেন্ডে আমাদের ওয়েভটা যতটুকু ট্রাভেল করবে দ্যাট ইজ অ্যাবাউট 3 to 10 মিটার পার সেকেন্ড। মনে করো ওটা হচ্ছে তোমার ভিজুয়ালাইজেশনে মনে করো হচ্ছে অল্প একটু ডিসটেন্স, মনে করো 1 ইঞ্চি ডিসটেন্স। সো আফটার 1 সেকেন্ড that 1000 joule would be spread out within a sphere of that much big. After 1 more second, which means after 2 seconds, that same 1000 joule would be distributed over double the radius of a sphere worth. So তোমার এনার্জি কমপ্লেক্সিটি 3 ডাইমেনশনালি কি হচ্ছে, এক্সপ্যান্ড আউট হচ্ছে সব দিকে। সো স্ফেরিক্যাল কেসে যেরকম আমাদের এনার্জি পার অ্যামাউন্ট পার মলিকিউল কমে যাচ্ছিল, ওইখানেও আমাদের 3 ডাইমেনশনাল কেসেও এনার্জি অ্যাভেলেবল পার স্কয়ার ফিট অফ দ্য সারফেস অফ দ্য সান ওটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মিন ইজ দ্যাট সানের কাছে যে পার্টিকেল গুলি আছে, যে প্ল্যানেট গুলি আছে, তাদের সারফেস টেম্পারেচার ন্যাচারালি হওয়ার কথা বেশি, আর সানের থেকে ফার্দার অ্যাওয়ে যে প্ল্যানেট গুলো আছে তাদের সারফেস টেম্পারেচার ন্যাচারালি হওয়ার কথা কম। কারণ যে যত দূরে আছে তার রিসিভ করা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি পার স্কয়ার মিটার অবশ্যই কি হবে, কমে যাবে। না না, এই কেসে হ্যাঁ ভ্যাকুয়াম হলে আমাদের ফ্রিকশন রিলেভেন্ট ট্রান্সফার হচ্ছে না, বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল ফর দিস পার্ট অফ দ্য লেকচার ইজ অ্যাবাউট দ্য স্প্রেডিং আউট ইফেক্ট। দ্যাট সান থেকে তো এনার্জি টর্চ লাইটের বিমের মতো স্ট্রেট একটা প্ল্যানেটে গায়ে পড়তেছে না, সব দিকে ছড়াই যাচ্ছে। দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু গেট ইন ইওর হেড। বুঝা যাচ্ছে কি বলতেছি? Yes, sir. Any questions so far? So this effect is called the spreading out effect. এটা exam paper লিখলে মার্ক পাবো? আবার বলো, বুঝি নাই। What do we call this effect? In oscillation terms, there is a specific term that's called damping, but you are not going to write that. You can also, if this is a relevant part of your answer that you are expected to write, you can write that the energy content of the wave reduces. You can just directly go for direct word phrase. Don't have to choose a terminology. Just write what you mean by it. The energy content of the wave reduces as the same amount of energy is being distributed among more particles. This এই ক্ষেত্রে তুমি লিখতে পারো distributed লিখতে পারো, not don't write dissipated, or it is given to bigger number of particles. Same amount of energy is given to a bigger number of particles. So you can use the term distributed but not dissipated. Dissipated is a term exclusively used for the case of energy loss, which means energy is going out from the system that we are considering. Dissipation essentially attribute towards loss of energy. Yes, sir. I get it. Thank you. Sure. আর কার কোনো কোশ্চেন? এনার্জি তো মলিকিউলসের মধ্যে পাস হয়ে যাচ্ছে, তার লস হচ্ছে কেমনে? না বুঝি নাই, বলো। এনার্জি তো মলিকিউলস মানে মোর পার্টিকেলসের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে লস হলো কেন? লস হচ্ছে না, ওইজন্য ডিসিপেট ওয়ার্ডটা লেখা যাবে না। দ্যাটস হোয়াট আই সেড টু সাবির যে if you are trying to describe this happening in your exam, if in any case if it is expected, which is pretty unlikely, you shouldn't preferably write the word dissipated. You can write distributed. That's what I said. So energy per particle decreases. হ্যাঁ, exactly, because the same amount of energy is now transferred to bigger number of particles. So per particle or per capita আমাদের এনার্জি কমে যাচ্ছে। So that was a pretty good discussion in my opinion, which I believe made sense to you. So we're gonna go for the basic ideas of reflection and refraction. Acha, Palawan, have a look at page number 196 of your book. 196 and 197. Actually 197. Page number 197 একটা figure আছে, ripple tank এর figure. কিন্তু স্যার রিপল ট্যাঙ্ক তো নাই না স্যার? I know, I'm just trying to quench the thirst of Yusuf by actual evidence. Sir, A.
কিছু দেখো দেখছো কলে আছে মনে হয়। Okay, I think I had a misinformation সমস্যা নাই with me. হতে পারে we are all subject to misinformation in the age of information Sorry, technology. sir. Why not? It's okay, don't be sorry. I also had to look it up for my own self, that's why I went through the trouble. তাকি আছে কি বলতেছো স্যার কিছু না কিছু না আচ্ছা স্যার So if you have a look at page number 13, তো এখানে রিপল ট্যাঙ্কের একটা ফিগার আছে রিপল ট্যাঙ্কের অ্যাকচুয়াল ফিগার আগে পরীক্ষা আঁকতে আসতো বা অ্যাটলিস্ট আই ফিগার দেওয়া হতো তোমাদেরকে লেভেল করতে বলতো লেভেল করতে পারলে তোমরা ইজিলি লেভেল করতে পারবা লেভেলিং গুলো শিখবা আর এটা যদি কখনো মানে তোমাদের ওয়ার্কশিটে একটা কোশ্চেন আছে অনেক পুরান কোশ্চেন যেখানে রিপল ট্যাঙ্ক আঁকতে বলে আমি এখনো পোলাবানদেরকে এটা শিখাই জাস্ট টু বি অন দ্য সেফ সাইড এন্ড আ বিট অফ এ টাইম কিলিং প্রসিডিউর ইফ আই পুট ইট দ্যাট রাখছি সো আপনার ওয়ার্কশিটে হ্যাঁ আমি একটা সিম্পল একটা ফিগার তোমাদেরকে দিছি মোস্ট লাইকলি দাঁড়াও দেখাই ওয়েভস এর এটা ওয়ার্কশিটের শেষে কি ছিল এটা জানি কই ছিল ওয়ার্কশিটের মধ্যে ছিল না মনে হয় ইউজ অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস ওটা লাস্টের পেজে ছিল দাঁড়াও এই রিপল ট্যাঙ্কের ফিগার আসলে তোমরা এরকম একটা ফিগার রাখবা দিস ইজ ইজিয়ার টু ড্র কঠিন হয়ে যায় না No, this is not essentially very difficult. Or I can actually try to show you a much simpler figure. যেখানে 2 dimension এবং 3 dimension একটা মিক্সচার থাকবে দাও দেখাই দিছি বইটা টাকলে হবে না বইটা আঁকা ডিফিকাল্ট ওখানে বইটা আঁকতে হলে তোমার আইসোমেট্রিক ড্রয়িং ঠিক মতন করতে পারতে হবে আমি সিম্পল একটা ফিগার বইটা আঁকতে পারলে হবে বাট ওটা ডিফিকাল্ট বলতেছি আমি আঁকতে পারলে তো ডেফিনেটলি মানে মাশাআল্লাহ স্যার রিপল ট্যাঙ্কটা কি যখন ছবিটা আঁকতে বলে তখন কি আঁকতে হবে নাকি বলে ইউ মে ইউজ দ্য পিকচার In most cases the CA people by using the term may they mean you must. That's a wording trap. আমি যেটা খুঁজতেছি সেটা আমি পাইতেছি না যেগুলো পাইতেছি সেগুলো খুঁজতেছি না রবীন্দ্রনাথ ইজ সো ট্রু বললাম তোমরা কোন সময় এইরকম হ্যাঙ্গিং পার্টিকেল আঁকবা না যেটা এই ফিগারটাতে একটা লাইট সোর্স বাতাসে ভাইসে আছে না হ্যাঁ এরকম কাবজা আঁকবা না এরকম কাবজা আঁকলে পরীক্ষায় মার্কস কেটে দেয় you need to show stands and everything for a physical mean of stuffs no I cannot find what I'm looking for shame oh no আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাদের একে দেখাচ্ছি যে তোমরা কি আঁকবা আমি এখান থেকে একটা সিম্পল একটা ফিগার চুজ করি যাতে করে আমি বুঝাইতে সুবিধা হয় let's say figure this one is what we have black and white একটা ফিগার খুঁজতে পারলে ভালো হতো দূর আচ্ছা আমি একে দেখাই আমার তো আঁকতে গিয়ে হাগু হয়ে যাবে আমি এখন পেন্টিলের মধ্যে রিপল ট্যাঙ্ক আঁকতে গেলে তো আমি শেষ anyway I'll give it a try দেখো কেমনে রিপল ট্যাঙ্কের ভিতরে এটার ভিতরে কেমন রিপল ট্যাঙ্ক আঁকবা দেখাই দিছি ফার্স্ট ইউ ড্র এটা দিয়ে হবে না আমার খালি হাতে আঁকা লাগবে ঠিক আছে আমি খালি হাতে আঁকি বললাম I'm using my only hand pencil just to make sense to you but in appropriate cases you should always prefer to use ruler so দেখো আমি কি আঁকতেছি this is my base table আমি এখানে একটা ট্রিপল ট্যাঙ্কটা আঁকবো যার একটা এজ থাকবে this is supposed to be a glass tray or you can think of it like a really shallow aquarium এটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল এখানে একটা হচ্ছে ডিপার so I'm drawing a horizontal dipper over here
this should be attached with some sort of spring. So I'm attaching 2 springs over here for support system. এখানে একটা box থাকবে, so you can draw the box just like that, shape of a box. লেবেলিং গুলো আমি একটু পরে করব, লেবেলিং গুলো যখন দেখাবো তখন দেখলে বুঝবা। এখানে একটা পিস অফ হোয়াইট পেপার থাকবে, ঠিক আছে? এটুকু হচ্ছে 3 ডাইমেনশনাল পার্ট। এরপর আমি ফিগারটা সহজ আঁকার জন্য 2 ডাইমেনশনালটা দিতে হবে। এখানে একটা স্ট্যান্ড, এই হচ্ছে স্ট্যান্ডের ঠ্যাং, এখান থেকে এখানে একটা ক্ল্যাম্প আঁকবা যেটা ধরে রাখছি, এখান থেকে এখানে একটা লাইট সোর্স আঁকবা। এটা কি ভাইব্রেটর না মোটর? হ্যাঁ, আমি লেবেলিং গুলো বলতেছি একটা করে, দাঁড়াও। এবং এই রিপোর্ট ট্যাঙ্ক এবং এই রিপোর্ট ট্যাঙ্কের অবশ্যই ঠ্যাং দিতে হবে। সো ইউ নিড টু ড্র সাম লেগস ওভার হিয়ার। সো ড্র সাম 3 ডাইমেনশনাল লেগস। এই লেগ গুলো এসেনশিয়ালি পেপারে কর্নারে হইতে হবে, ব্যাপারটা এরকম না। জাস্ট ড্র দ্য লেগস অ্যাজ ইউ ফাইন্ড ইট কনভিনিয়েন্ট। 3টা লেগ আঁকলে হবে, 4 নাম্বার লেগ থাকতে আমার ফিগার ঝামেলা হয়ে যাবে, আমি 4 নাম্বার লেগ দেখাই দিচ্ছি না। দ্যাটস কনসিডার্ড অ্যাজ ওকে। ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য ট্রাবল অফ ড্রয়িং দ্য লেগস, এক্সামিনার্স উইল কনসিডার ইট, নো বিগ ডিল। সো এখানে তুমি কিছু এরকম কিছু হরিজন্টাল লাইন, প্যারালাল লাইন দেখাবা, এবং এখানে তুমি কিছু প্যারালাল লাইনস দেখাবা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বেসিক ফিগার। লেবেলিং গুলো আমি এখানে লিখবো না, কারণ এই মাউস দিয়ে লেখা খুব ডিফিকাল্ট। আমি লেবেলিং গুলো বলে দিতেছি, শুনো কি কি লেবেলিং। স্ট্যান্ড, লাইট সোর্স, ইলেকট্রিক ভাইব্রেটর, স্প্রিংস, ডিপার, রিপল ট্যাঙ্ক, ওয়াটার ওয়েভস, হোয়াইট পেপার। স্যার হোয়াইট পেপার আর লাইট সোর্সের ফাংশনটা কি? এই ফাংশনটা হচ্ছে যে, আচ্ছা এটা বুঝাই, আচ্ছা এটা বুঝাই দিছি। হ্যাঁ সরি, ভেরি গুড কোশ্চেন। বাট লেবেলিংটা বুঝা গেছে কিনা? এখানে আমি শ্যাডো ফালানো, হ্যাঁ শ্যাডো ফালানোর জন্য এখানে আমি আঁকার সুবিধার জন্য যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে আমি রিপল ট্যাঙ্কের পার্টটুকুকে 3D আঁকছি, কারণ 3D না আঁকলে আমি এই ওয়েভ গুলাকে এখানে দেখাইতে পারবো না। সাইড ভিউ আঁকলে তুমি ওয়েভ গুলো দেখাইতে পারবো না। সো আই হ্যাভ ড্রন দিস পার্ট অফ দ্য ফিগার sort of like in a 3-dimensional view, whereas I have drawn the stand and the light in a 2-dimensional view. So whatever worked for me. So এটা আঁকলে মোটামুটি কম সময়ে আঁকা যায় আর কি। But preferably use a pencil. Well, it's gonna be time-consuming stuff if you ever have to draw this thing. But it's never a bad thing to get the have the knowledge for how to deal with this kind of questions if they ever show up. হ্যাঁ বলো ফারদিন। আমরা কি ডিপারটা সবসময় যে like should it be round or should it be like? So I am trying to show over here a rectangular or a flat dipper. So what I mean is something like this. For example, something like this. এরকম উডের মতো। But তুমি যেটা সিঙ্গেল পয়েন্ট ডিপার দাও, if you can choose to give a single point dipper. So সেই ক্ষেত্রে তোমার ফিগারটা হবে, আমি সিঙ্গেল পয়েন্ট ডিপারটা রেড দিয়ে দেখাচ্ছি। মনে করো তুমি যদি একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট ডিপার, so you can draw a single spring, ঠিক আছে? এখানে একটা সিঙ্গেল একটা ডিপার দেখাইলাম, আর একটা রাউন্ড একটা অবজেক্ট। সেক্ষেত্রে তোমার এই ওয়েভ গুলাকে আবার তোমার কার্ভ আঁকতে হবে। এই কার্ভটা আবার খালি হাতে আঁকা খুব ডিফিকাল্ট। ওই জন্য আমি স্ট্রেট লাইন যদি রুলার দিয়ে আঁকতে পারি, এবং এখানে কার্ভ আঁকলে তোমার এখানেও কার্ভ দেখাইতে হবে। ওকে, ঘটনা বুঝছো? Yes sir. আচ্ছা, সো ওই মানে তুমি যদি মানে রেক্ট্যাঙ্গুলার ডিপার দেখাও, তাহলে তুমি খুব ইজিলি স্ট্রেট লাইন রুলার দিয়ে মানে দিলে তোমার হয়ে যাবে। আর যদি সিঙ্গেল পয়েন্ট ডিপার দেখো, তাহলে তোমার আবার কার্ভ আঁকা লাগবে। খালি হাতে কার্ভ আঁকা, ওটা প্রপারলি আঁকা বা ডিফিকাল্ট, ওই জন্য আমি ওই ঝামেলাতে দেখাচ্ছি না। লেবেলিং গুলো সব বুঝে গেছে? Yes sir. আচ্ছা, আগু বের হয়ে গেছে? আগু বের হয়ে যায় নাই, অলমোস্ট, বাট আই কন্টেইন। বলুন দুষ্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, I cannot blame them because well, never mind, not gonna complete that sentence. সরি ভালো ছিল। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে রিপল ট্যাঙ্ক কি বলে, আমাদের লাইট সোর্স এবং আমাদের ওই হোয়াইট পিস অফ পেপারটার কাজটা কি? রিপল ট্যাঙ্ক দিয়ে যখন আমরা কাজ করবো, তখন তো কন্টিনিউয়াসলি ওয়াটার ওয়েভ প্রডিউস হতে থাকবে। কিন্তু এই ওয়াটার ওয়েভ যে প্রডিউস হইতেছে, তুমি ওয়াটার তো ট্রান্সফার মিডিয়াম, ওয়াটারের মধ্যে তাকায় তুমি ডেপথ এবং রাইজ বা ক্রেস্ট এবং ক্রাফটটা তুমি প্রপারলি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবা না, বিকজ ইটস নট গোনা ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে, বিকজ ইটস এ কন্টিনিউয়াসলি মুভিং ফর্ম। এটাকে ইজিলি ডিস্টিংগুইশ করার জন্য আমরা যে কাজটা করি, এখানে আমরা এই লেন্সটা, আমরা এই লাইট সোর্সটা দেই। এই লাইট সোর্সটা দিলে যে ঘটনাটা ঘটে, আমি সেটা একটু এখানে দেখাচ্ছি। আমি let me just elaborate that part. I'm explaining now why do we need the light source and the water and the white paper. মনে করো এটা হচ্ছে তোমার রিপল ট্যাঙ্কের সাইড ভিউ, ঠিক আছে?
এখানে মনে করো আমাদের ডিপার মিপার আছে, সো এটা মনে করো আমাদের রেক্টাঙ্গুলার ডিপার যেটা কনভেক্সে উপর নিচে মুভ করতেছে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট এটার সামনে আমাদের কিছু এরকম কিছু কার্ভ শেপ অফ ওয়াটার মিডিয়াম হইছে। সো আমি একটা ইনস্ট্যান্সের জন্য এটা দেখাচ্ছি। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, তুমি যখন এখানে একটা লাইট সোর্স প্লেস করবে, মনে করো ফার ওয়ে আবার উই হ্যাভ এ লাইট সোর্স, এটা আর নিচে নামাই। সো মনে করো এখানে আমাদের একটা লাইট সোর্স আছে, ঠিক আছে? এই লাইট সোর্স থেকে লাইট গুলা পড়তেছে। সো ইটস এ pretty top light source, so we have a light source over here, লাইট পড়তেছে। জিনিসটা খেয়াল করো, এই পার্টগুলো হচ্ছে কনভেক্স আর এই পার্টগুলো কি কনকেভ। সো লাইট রেজ যখন তোমার লাইট রেজ যখন এখানে পড়বে, on to the convex part they are gonna concentrate, to the concave part they are gonna get wider. তার মানে হচ্ছে এইখানে যদি আমাদের হোয়াইট পিস অফ পেপার থাকে, এইটার ইমেজ পড়বে হচ্ছে অনেকগুলা লাইট রেজ এক জায়গাতে কনসেন্ট্রেট হবে, আর এখান থেকে লাইট রেজ গুলো এদিকে ছড়া যাবে। So you will have a differentiating mechanism that at certain points you'll have a bright lines, at certain points you'll have the dark lines. Dark lines বলতে হচ্ছে full dark না, মানে you'll have a variation, continuous variation of bright and shadow এরকম একটা alternation আসবে, which is going to be easier for us to work with. ওই জন্য আমরা এই লাইট এবং হোয়াইট পিস অফ পেপারটা দিই। বুঝতে পারছি? স্যার এরকম ফেনোমেনন কেন হয়? Because of reflection of light, যেটা আমি এখন পড়াই নাই, পড়াবো একটু পর, or you might as well know this. স্যার Yes স্যার, ওই যে নিচে যে ডার্ক পার্ট গুলো লাইক দ্য ব্ল্যাক কালার্ড ব্ল্যাক, ওইগুলা কি স্যার রিফ্লেকশন অফ দ্য কনকেভ পার্টস অর দ্য কনভেক্স পার্ট? the bright parts gives you the এটা হচ্ছে convex part, like a top head of a lens. এটা হচ্ছে like a concave lens. So এটার নিচে হবে হচ্ছে black, এটার নিচে হবে হচ্ছে white, মানে লাইট গুলো এখান থেকে দুই দিকে ছড়া যাবে, আর এখানকার লাইট গুলো হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এটার ঠিক নিচে কনসেন্ট্রেট হবে। ওকে, এটা বুঝে গেছে সবার কি বলছে এখানে? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. I love you kids. এখানে আচ্ছা, রিফ্লেকশনের একটা বেসিক আইডিয়া বললাম দেখতে তোমাদেরকে বুঝাই। হ্যাভ এ লুক এট ফিগার 13.14 in your book page number 197 and star mark this figure. এই ফিগারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কোনটা স্যার আরেকবার বলুন? 13.14 glass plate creates a shallow region of water. ঠিক আছে? এই জিনিসটা মানে ওয়াটার ওয়েভের রিফ্লেকশনের সময় কেন এই জিনিসটা হয়, এটা ফিজিক্যাল রিজনটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, এটা একটু ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেইন। উই হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্সেস এন্ড দ্য পোলার বিহেভিয়ার অফ দ্য ওয়াটার মলিকুলস, মানে হাবিজাবি আছে, ওই জন্য এটার হোয়াই পার্টটুকু তোমাদের সিলেবাসে নাই, অনলি দ্য হোয়াট পার্ট ইজ কভার্ড। সো দ্যাটস এসেনশিয়ালি হোয়াট আই এম গোনা এন্টারটেইন উইথ। ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে ইনকামিং ওয়েভটা খেয়াল করো 30.1 ফিগারের। আচ্ছা, এই ফিগারটার মানেটাকে আমি তোমাদেরকে বুঝাই। মনে করো এটা তো মনে করো রিপল ট্যাঙ্ক, বলবান খেয়াল করতেছো? মনে করো এটা হচ্ছে রিপল ট্যাঙ্ক। রিপল ট্যাঙ্কের নরমাল without anything inserted or introduced in the water medium, মনে করো নরমাল স্টেশনারি ওয়াটার মিডিয়াম হওয়ার কথা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? মানে আনডিস্টার্ব ওয়াটার মিডিয়াম এটা হওয়ার কথা। আমরা এখানে এখন যে কাজটা করছি, এই ওয়াটার মিডিয়ামের ডাউন দ্য প্যাথ এইদিকে একটা গ্লাস ব্লককে এখানে পানির নিচে ডুবাই রাখছি। So we inserted a glass block over here. Oops. Okay. So we inserted a glass block over here so that what you need to understand that this part of the water is deeper. কারণ এটার ওয়াটার অনেক বড়, whereas this part of the water is shallower. See if it can make sense. এই যে এই পয়েন্টটা থেকে এই লাইনের অ্যাবাউট এই লাইনের লেফটে হচ্ছে ডিপার ওয়াটার, এই লাইনের রাইটে হচ্ছে শ্যালোয়ার ওয়াটার। আমরা যখন ওয়েভটা প্রডিউস করব, উই আর গোনা প্রডিউস আ ওয়েভ দ্যাটস নট গোনা বি হ্যাভিং এ বিগার অ্যামপ্লিটিউড দ্যান দিস শ্যালো। এটা আমাদের সিলেবাসে নাই, এটা হলে কিছু প্রবলেম হয়। সো তোমাদের সিলেবাসে জিনিসটা দেখতে হবে, খেয়াল করো যে আমাদের এখানে যত মনে করো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মিন, যে মনে করো এই ডেপটা হচ্ছে মনে করো 5 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে? তার মানে আমি এখানে যে ডিপারটাকে মুভ করব তার অ্যামপ্লিটিউড অবশ্যই 5 সেন্টিমিটার থেকে ছোট হবে। The amplitude will be less than 5 centimeter. মনে করো 2 সেন্টিমিটার 6 সেন্টিমিটার লাইক দ্যাট। মানে হচ্ছে ট্রাফ গুলা কখনোই আমাদের এই গ্লাস এর গরম কেন? পোকা কেন? What the hell? দুইটা পোকা। I don't know. Someone is এত গরম কেন? Squeeze saying এত গরম কেন?
Pulvan, don't be hot. Yusuf ke dekha hai. I mean, be hot in public places, but don't be hot in your home. Yet. ঘামে যাবে। Okay, sir. I shouldn't have said that. Never mind. So we're gonna create the vibration with the deeper such that the amplitude is less than the depth of this thing. কারণ যদি এটা না হয়, মনে করো যদি amplitude যদি 5 cm বেশি হয়, তাহলে ট্রাফ গুলো আমাদের এই গ্লাস সারফেসকে টাচ করে ফেলার ট্রাই করবে, তখন আবার একটা ভেজাল হবে। ওই ভেজাল তোমাদের সিলেবাসে নাই, সেটা নিয়ে আমি আলাপ করতেছি না। সো একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে স্টুডেন্টরা জিনিসটা কমনলি ভুল করে। এখান থেকে যখন আমাদের ওয়েভটা এভাবে ট্রাভেল করবে, as long as it is in the deeper water এ আমাদের থাকবে হচ্ছে সে ফাস্ট। ঠিক আছে, এটা মনে রাখার বুদ্ধি হচ্ছে if you are whenever in the shallow water হবে হচ্ছে স্লো। আমি বললাম আমাদেরকে শিখাই হচ্ছে এটা দিয়ে। Have a look at these two spelling, they are pretty similar. Do you see this? There is pretty similar letter construction, shallow, slow. So এটা মনে রাখবা। If you can remember this one, you can directly derive this one, the opposite is the opposite. তার মানে হচ্ছে shallow water এ আমাদের মিডিয়ামে স্পিড হবে স্লো, আর ডিপার ওয়াটারে হবে ফাস্ট। So remember this one by the spelling comparison, it is easy, you can remember it easily. So যেখানে আমাদের ওয়াটার ওয়েভটা স্লো হয়ে যাবে, সেখানে আমাদের ওয়েভলেন্থটা চেপে আসবে, বাট অ্যামপ্লিটিউডটা সেম থাকবে। Take a very good look at figure 13.14. You can see that as the wave is traveling from left to right, before the glass plate appearing, the wavelengths are really large. Do you see that? Crest to crest গ্যাপটা অনেক বড় before the glass plate. বইয়ের ফিগার কথা বলতেছি। Beyond the glass plate আমাদের ওয়েভলেন্থটা কমে গেছে, but you can see that the amplitude is pretty much the same. Do you see that? So পরীক্ষা যে জিনিসটা হয় অনেক সময় তারা এরকম একটা এইখানটা ফিগার রাখতে বলে, পোলাপান যে ভুলটা করে, মানে কারেক্ট ফিগারটা হবে কিরকম, আমি এখানে এই রেড লাইনটা মুছে দিই, কারণ রেড লাইনটা আমার এখানে লাগতেছে না, রেড লাইন শুড এক্সিস্ট ওভার হিয়ার। সো আমি এই পার্টটুকু করে মুছে দিতেছি, ঠিক আছে, কারণ এখানে আমি নতুন ফিগার রাখবো। The correct way to draw this figure is this. Let's say আমি কারেক্টটাকে গ্রিন দিয়ে আঁকতেছি। স্যার amplitude less than 5 মানে কি বুঝালেন এখানে? হ্যাঁ বলতেছি, correct way to draw this figure is like this. You are going to show the wave to become slower with small amplitude, but the amplitude would be exactly same. তার মানে হচ্ছে এই বরাবর স্ট্রেট লাইনগুলো হবে হচ্ছে একই লেভেলে হবে, এই বরাবর ট্রাফগুলো একই লেভেলে হবে। স্টুডেন্টরা যে ভুলটা করে, এই অ্যামপ্লিটিউডটাকে এই ওয়েভলেন্থটাকে কমাই দেওয়ার সময় তারা অ্যামপ্লিটিউডটাকে ছোট করে ফেলে, মানে হচ্ছে they tend to draw waves like this. You are trying to reduce the wavelength, you are not trying to reduce the amplitude. No, এই ভুলটা যাতে না হয়। In this case the blue one is the common mistake, where green one is the correct one. Get the difference? তোমার এখানে ক্রেস্টের যে লেভেল ছিল, তোমার এই শ্যালো ওয়াটারও সরি ট্রাফের যে লেভেল ছিল এবং ক্রেস্টের যে লেভেল ছিল, শ্যালো ওয়াটারও তোমার ক্রেস্ট এবং ট্রাফের লেভেলগুলো সেম থাকবে, শুধু ওয়েভগুলো চেপে আসবে, মানে দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দ্য ক্রেস্ট এন্ড ক্রেস্ট অর দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দ্য ট্রাফ এন্ড ট্রাফ এটা কমে আসবে। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস মিস্টেক। বুঝাচ্ছে কি বলতেছি? Yes sir. Yes, sir. মুনাইম, তুমি তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? রিপিট করতে পারবেন? তুমি জিজ্ঞেস করছো যে অ্যামপ্লিটিউড সেম থাকলে কি বোঝা যায়? অ্যামপ্লিটিউড সেম থাকা মানে হচ্ছে যে এই আমাদের গ্লাস ব্লকের আগে যতটুকু স্পেস ছিল অ্যামপ্লিটিউড এদিকে বা এদিকে, আমাদের গ্লাস ব্লকের পরেও অতটুকু সাইজেই আঁকতে হবে, চাপাই দেওয়া যাবে না। দ্যাটস ওয়াই দ্য ব্লু ওয়ান ইজ এ রং ড্রয়িং। স্টুডেন্টরা কমনলি ব্লু ড্রয়িংটা করে, তারা ওয়েভলেন্থ কমাইতে গিয়ে অ্যামপ্লিটিউডও কমায় ফেলে, বাট অ্যামপ্লিটিউড কমবে না, অ্যামপ্লিটিউড উড বি এক্স্যাক্টলি সেম। সো এখানে ওটা কি বুঝালেন? এজ লেস দ্যান 5 সেন্টিমিটার, মানে অ্যামপ্লিটিউড লেস দ্যান 5 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, এখানে আমাদের শ্যালো ওয়াটারের যে ডেপথ থাকবে, এই শ্যালো ওয়াটারের ডেপথ যতটুকু হবে আমাদের এই ডিপারের আপ ডাউন মুভমেন্টের অ্যামপ্লিটিউড তার থেকে কম দিতে হবে, যাতে করে আমাদের এই ট্রাফগুলো আমাদের গ্লাস সারফেসকে টাচ না করে। আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াও মুনাইম, তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? জি স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ বলো, অন্যকে বলো। অ্যামপ্লিটিউড আনচেঞ্জড কেন থাকে কিন্তু ওয়েভলেন্থ অ্যাফেক্টেড হয়? Because we are considering the energy is contained within the wave. কারণ আমরা তো ফ্ল্যাট একটা মিডিয়াম দিয়ে ইয়া করতে, so whenever you use a flat source, for example something like this, the waves are going directly in a single direction, they are not essentially spreading out. Spreading out টা হয়তো যদি আমরা একটা সার্কুলার বা পয়েন্ট ডিপার ইউজ করতাম। Using a flat dipper, we are making the wave go in a straight direction, which means the wave is going in a single direction, it is not spreading out much. We didn't allow that, we didn't create the wave that way. It is very much similar like that. একটা মনে করো তুমি মনে করো একটা নরমাল জায়গাতে একটা নরমাল একটা বাল্ব লাগাইছো, এটা একরকম, আর বাল্বের আশেপাশে একটা প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর দিয়ে যদি বিমটাকে ফোকাস করো, সেটা আরেক রকম, ডিফারেন্ট না? Yes sir.
সো এই হরাইজন্টাল ডিপারটা হচ্ছে বা হচ্ছে এই ফ্ল্যাট বারটা হচ্ছে ওই রিফ্লেক্টরের মতো যে আমরা এনার্জিটাকে একদিকে ট্রান্সফার করতেছি। সো আমাদের অ্যাম্পলিটিউড সেম রাখার লজিকটা হচ্ছে দ্যাট দ্য এনার্জি কন্টেন্ট উড বি সেম, দ্যাটস ওয়াই দ্য অ্যাম্পলিটিউডস আর সাপোজ টু বি সেম। তোমাদের লেভেলের জন্য এই ডিসক্রিপশনটুকু এনাফ, বাট এখানে আরো ফ্যাক্টর আছে, আমি সবগুলো বলতেছি না, লাগবে না। The answer to your question is that because the energy content in the wave is same, so amplitude would also be same. এটুকু লিখলে হবে। Sir, হ্যাঁ বলো। what happens is that the shallow region provides increased resistance against the flow of waves. That does not mean the wave loses energy. Yes. Right? Yes. But the wave slows down. Yes. So এক মিনিট ফারদিন তোমার কোশ্চেন আনসার নিচ্ছি, তুমি you just said something, তোমরা একই সাথে have a look at the book once again. Take a comparison between figure 3114 and figure 3115. 3114 টা হচ্ছে সাইড ভিউ, 3115 টা হচ্ছে টপ ভিউ। সো টপ ভিউতে যে জিনিসটা দেখাচ্ছে যে আমাদের মানে এই রিপল ট্যাঙ্কে তুমি যদি উপর থেকে দেখো, সো ওরা যে গ্লাস ব্লকটা প্লেস করছে ওই গ্লাস ব্লকটা আমাদের রিপল ট্যাঙ্কের এন্ড টু এন্ড না, ছোট মানে হচ্ছে আমাদের রিপল ট্যাঙ্কের যে টোটাল উইডথ, এই টোটাল যে উইডথটা আছে, এই যে পুরা যে উইডথটা আছে তার অর্ধেক পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের গ্লাস ব্লক। সো উপরের পার্টে ডিপার ওয়াটার দিয়ে আমাদের সেম ফাস্ট মুভিং ওয়েভ পাস করে যাচ্ছে, যতটুকু পার্টে আমরা গ্লাস ব্লকটাকে পানির নিচে সাবমার্জ করে রাখছি অতটুকু পার্টে আমাদের ওয়েভলেন্থটা কমে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ এ ভেরি distinguishing behavior between the deeper region and the shallower region. Do you see that? খেয়াল করতেছো? দেখো এখানে লেখা আছে, লেবেল করা দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে ফাস্ট মুভিং V1, slow moving V2. Slow moving মানে হচ্ছে shorter wavelength. Shorter wavelength কেন? Because I said you in the earlier class that whenever any wave is produced, the frequency of the wave is a constant thing. কোনো মেকানিজম দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে না। This is a variable that is exclusively dependent on the source. একটা ওয়েভকে তুমি সোর্স থেকে বানায় ছেড়ে দিছো, তার ফ্রিকোয়েন্সি সারা জীবন সেম থাকবে। সো যখন সে স্লোয়ার মিডিয়ামে যাবে প্রপোর্শনালি তার ওয়েভলেন্থ কমে আসবে, যখন সে ফাস্টার মিডিয়ামে যাবে প্রপোর্শনালি তার ওয়েভলেন্থ বাড়বে, বাট ফ্রিকোয়েন্সি উইল অলওয়েজ বি সেম। বুঝা যাচ্ছে কিনা? Yes sir. Yes sir. So এটা একটা ফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট তোমাদেরকে দেখাই। I think I can achieve this. Ulala 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 কালসিরে গান শোনাবে? আপনি হিন্দি গান শুনেন? ডেফিনেটলি স্যার কালসিরে গান শুনুন না প্লিজ। বাট আমি হিন্দি ভালো পাই না। সমস্যা নেই স্যার, আমি এগুলোই অনেক সুন্দর লাগছে স্যার। এই দেখো এখানে রিফ্লেকশন হচ্ছে, আর ওই উপরে যে ফাঁকটা আছে না, এই যে এখানে একটা পিচ্চি একটা গ্যাপ আছে না, ওইখান থেকে তার ডিফ্লেকশন হচ্ছে। ওই দেখো কার্ভ হয়ে গেছে ওয়েভ, দেখছো? এই দেখছো ওইটা হচ্ছে ডিফ্লেকশন। ওয়েভ ডিরেকশন কোনটা স্যার? ডিফ্রাকশন কোনটা? এই যে এখানে ডিফ্লেকশন আরো ডিটেইলস দেখা যাবে স্যার। ওয়েভ ডিরেকশন কোনটা? এটা তো কাজের জিনিস দেখাইতেছে না, কাজের জিনিস কই? আচ্ছা এই লোকের ভিডিওগুলো অস্থির। Away from water, a light here which projects through the water, and so you can actually see the ripples. এই লোক কি করতেছে দেখি। Depth, just a few drops of household detergent, and what that does is it reduces the tension on the water surface, which means that you can just make better waves. Around, any bubbles will show up and deflect. And we have our can already working away from the drop. Then if I wanted to make this bar, right, I can include and then again on the minimum standard is reflecting off. Now if I want to show a straight wave, then what I can do is
Now below the tank, they can observe reflected off it. Oh, that is That way, I use my and then refract hit being able to show them very, and then turn waves, and then we have us feedback. If you enjoy using this in the classroom, it's a great resource, and feel free to give us feedback. Wave in crust causing earthquakes, or the wave of waves, which we look at work. This is what one complete wave looks like. So if this was our time period, the frequency would be 5. Frequency is given the symbol F and is measured in at the waves. So a wave that we're going to put from before, work out where the edge I can do, and another stroke of these grooves, and as I look through each of these grooves, I can see something, then I don't, then I see something, and if I can time it to go well, and a great example to shore conservation of energy. So the dipper switched to sync stationary images onto the screen to adjust the flash frequency close to the wave frequency in order to view the wave patterns in motion. Place one of the metal keys using the single point dipper. Okay, using a ripple tank. Remember, this is good. This is exactly what I wanted. Have a look. They have inserted a trapezoidal glass cube over here. See this? Hold on. Did you leave? Yes, sir. Yes. আসো সবাই। এটা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল ভাইব্রেটর, একটা স্ট্যান্ডে আটকে রাখছে। এই যে উডেন প্ল্যাঙ্কটা দেখতেছো, এটা দিয়ে সে ডিপ করতেছে। সো এই তারগুলা দিয়ে এটা সামহাউ ভাইব্রেট দিবে। এই ভাইব্রেশনের জন্য আমাদের ওয়েভ প্রডিউস হবে। সো এই ওয়েভটা ইভেন্চুয়ালি এখানে ট্রান্সফার হবে। এই পার্ট, এই যেখানে মাউস ঘুরাচ্ছে, এই পার্টে ওয়াটার হচ্ছে ডিপ এবং সব জায়গাতে হচ্ছে ডিপ। শুধুমাত্র এই ট্র্যাপেজয়েডাল গ্লাস বা পার্সপেক্স শিটের উপরে যে ওয়াটারটা আছে সেটা হচ্ছে শ্যালো ওয়াটার। তার মানে ওয়েভ উইল বি ট্রাভেলিং স্লোয়ার ইন দিস রিজিয়ন, ওয়েভ উইল বি ট্রাভেলিং ফাস্টার এনিওয়্যার এলস। So have a look what is happening. Nice. Amazing. Check this out. Satisfactory. Onyx satisfactory. Like, wow. Do you actually see that here the wavelengths are bigger, and as the bending happened in here, the wavelengths got smaller, and there is actually a direction of change. This wave is coming in this direction, and this is coming in this direction because these are wave fronts. So in that this wave is I mean whatever. So this wave is coming in this direction, and this wave is going in this direction. If I draw perpendicular line, so there is a clear change of direction, which is called refraction, because the medium is undergoing depth change. So it is the depth change of this medium that is changing the speed of wave, and speed of change when going from one type of medium or one property of medium to another type of property of medium. In this case, the property being the depth of the water, we are having refraction. This is amazing. দেখো কি হলো? Do you all understand the idea of the refraction thing? Yes, sir. এই এক্সাক্ট জিনিসটা আমি তোমাদেরকে একটা ওয়ার্কশিটের কোশ্চেন থেকে দেখাই, তাহলে এই জিনিসটা তোমরা আরো ভালো মতন বুঝতে পারবে। So you will have a good idea for what you're gonna do with your worksheets in some certain cases. দাঁড়াও দেখাই দিচ্ছি আমি তোমার। Hold up. Sir,
ওয়েভস গুলো যখন বেন্ড হবে, মানে কোন ডিরেকশনে বেন্ড হবে ওটা আমরা এক্স্যাক্টলি কিভাবে বুঝবো স্যার? এটা আমি মানে শিখাবো, ওয়াই এটা আমি শিখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা সিনারিও, এটা তোমাদের আঁকতে বলছে, এটা তোমরা ইভেন্চুয়ালি আঁকতে পারবা। এই যে এটা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার পিস, সো এখানে রিফ্লেকশন আসছে, রিফ্লেকশনটা কিভাবে আঁকতে হয় সেটা আমি পরে বলতেছি। রিফ্লেকশন আঁকাটা একটু ভেজাল আছে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস ওয়ান। সো বাট যখন আমাদের রিফ্লেকশন হবে, এটা তো আমাদের রেক্ট্যাঙ্গুলার গ্লাস পিস দিছে, কোনো অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল নাই। অ্যাঙ্গেল আছে? নো স্যার। তার মানে এখানে মিডিয়াম চেঞ্জটা হচ্ছে ডিরেক্ট। সো তোমাদের জাস্ট এই পার্টটুকুতে এক্স্যাক্টলি সেম ডিরেকশনে আঁকতে হবে, বাট তোমাকে ওয়েভগুলো আঁকতে হবে হচ্ছে মোর ক্লোজার। সো or in other words I can say if I select this picture, এগুলো সব ডিলিট করে দিয়েছি। এখানকার ফিগারটা হবে হচ্ছে লেটস সে সামথিং লাইক দিস। মনে করো এখানে একটা স্ট্রেট লাইন আঁকবো, ঠিক আছে? And I'm going to copy this because I don't want to draw multiple straight lines. And onwards তোমাকে এটা পুরো ফিল আপ করতে হবে। এখন you might wonder যে এটা আঁকা তো অনেক ডিফিকাল্ট, এটা কিভাবে আঁকা পসিবল? এটা আঁকা সহজ বুদ্ধি বলে দিতেছি। রুলার দিয়ে তুমি একটু মেজার করো, একটু মেজার করে দেখো একটু কত আছে। টিপিক্যালি তোমাদের অ্যাকচুয়াল প্রিন্টার ফিগারে এটা আসবে হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার। আমাদের মানে ওয়ার্কশিট প্রিন্ট দিয়ে 1 সেন্টিমিটার হয়। তার মানে এই ওয়েভলেন্থটা 1 সেন্টিমিটার থেকে ছোট কোন একটা ভ্যালু রাখতে হবে, ঠিক কিনা? The wavelength over here is big, the wavelength over here is small. So the gap between the wavefronts over here should be larger, which is the wavelength. Gap between the wavefronts over here should be smaller, which is the wavelength. I mean, these vertical lines, which is representing that group of crests, or that we call the wavefront, it should be closer to each other. এটা আঁকার সবচেয়ে সহজ বুদ্ধিটা হচ্ছে, সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি আমার হিসেবে যেটা, সেটা হচ্ছে যে তোমরা যে কাজটা করবা, you're gonna take your ruler and place your ruler over here like that. এবং এখানে তুমি 1 এর থেকে ছোট কোন একটা ডিসটেন্স মার্কে ডট দিয়ে যাবা। ইজিয়ার থিং টু ওয়ার্ক উইথ ইজ 1/2 সেন্টিমিটার, তাহলে তোমার মাথায় ম্যাচ করতে হবে না। তুমি এখানে 0 দিলা, 0.5 একটা ডট দিবা, 0.5 একটা ডট দিবা, 1 এ ডট দিবা, 1.5 এ দিবা, 2 তে দিবা, এমন করে ডট দিতে এই পর্যন্ত শেষ করবা। রিপিট দ্য সেম প্রসেস ওভার হিয়ার, দেন সিম্পলি জয়েন all the relevant points and you'll get a beautiful parallel orientation. তখন তোমার রুলার ধরে দিলে চোখের আন্দাজি করা লাগবে, চোখের আন্দাজ করে আঁকার চেষ্টা করবা না, তাহলে অবশ্যই ভুল হবে। প্রসিডিউরটা কি বুঝতে পারছেন সবাইকে? Yes sir. Yes sir. Yes sir. স্যার পুরোটা কি আঁকতে হবে নাকি আপনার মতন 3টা আঁকলে হবে? না, পুরোটা আঁকবা। পুরোটা আঁকতে তোমার ম্যাক্সিমাম 30 সেকেন্ড বেশি লাগবে, বাট ইউ বি অন দা সেফ সাইড। পুরোটা আঁকবা। মার্কস কি মধ্যে দেখতে পারো যে at least 3 or 4 লাইনস থেকে মার্কস দিছে, বাট জাস্ট টু বি অন দা সেফ সাইড ইউ ড্র ইট হোল। ওকে। হ্যাঁ, সাদমান কি বলতেছিলা ইউসুফ? স্যার কিছু তো বলি নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আর হচ্ছে যদি আমাদের অ্যাঙ্গেল কোশ্চেন থাকে, যেটা এখানে আছে, অ্যাঙ্গেল কেসে আমরা কি অ্যাঙ্গেল কোশ্চেন কি এখানে আছে? এই অ্যামেজিং। জাস্ট লুক এট দিস। না, এটা ইউজুয়ালি আকার একটা ফিগার আছে, আগে দেখে বুঝো এটা লজিক ধরা যাচ্ছে কিনা। Yes sir. Yes sir. If you have a look, it's very important for you to understand this part. দেখো এই ওয়েভফ্রন্টটা বেন্ড করে এখানে হইছে, এই ওয়েভফ্রন্টটা বেন্ড করে এখানে আসছে, এই ওয়েভফ্রন্টটা বেন্ড করে এখানে আসছে। সো তোমার এই বাউন্ডারি লাইনের উপর যে ওয়েভফ্রন্টগুলো হিট করবে, you have to continue those lines further into the shadowed region. এখানে তুমি ইচ্ছা মতো আঁকলে হবে না, এইটা এখানে কন্টিনিউ হইতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ড্রয়িংটা আছে পরে দেখাই, এই যে এখানে একটা সিচুয়েশন বলছে, ripple tanks may be used to produce plain water waves. Draw a level diagram of a ripple tank used to produce plain water waves. You should draw your diagram, you should draw how the waves are made, how they are observed. এই যে ripple tank এর ডায়াগ্রাম আঁকতে, এটা অনেক পুরান কোশ্চেন যদিও। এরপরে বলছে figure 11.1 shows the 4 wavefronts of a water wave incident on a boundary. As the wave crosses the boundary, the wave is refracted. Copy figure 11.1 and draw the wavefronts after refraction to the right of the boundary. So এটা ডান পাশে রিফ্লেক্টেড ওয়েভ আঁকতে হবে। কথা হচ্ছে এটা কেমনে আঁকবো, এটা দেখাচ্ছি। Oh no, স্যার এগুলো নেক্সট ক্লাসে বুঝান।
আজকে মাথা ঘুরেছে স্যার দুইটা থেকে ক্লাস করতেছি কন্টিনিউয়াস টু বি অনেস্ট আমাদের টাইম আচ্ছা ঠিক আছে আজকে ক্লাস এখানে শেষ আচ্ছা আই এম সরি ঠিক আছে থ্যাঙ্কস ফর রিমাইন্ডিং মি দ্যাট দ্য টাইম ইজ ওভার সমস্যা নেই আই এম নট গোনা প্রেসার ইউ কিডস এগুলো নেক্সট ক্লাসে বুঝাবো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক তোমাদের স্পেশালি কোনো হোমওয়ার্ক নাই আগে যে ওয়ার্কশিট যা বাকি আছে যদি সময় পাও হোমওয়ার্ক করার ওগুলা করো আর ওয়েবসাইট বাকি পার্ট এখান থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে পিক অফ করব থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান দ্য ক্লাস ইজ ওভার ইউ ক্যান আই হ্যাভ ওয়ান কোশ্চেন দো আমাদের যে নতুন পিকচারটার নাম যেন কি এই যে স্যার আমি কই তুমি কই এই যে কই তুমি তো কথা বলতেছো না হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আজকে তোমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল না স্যার সেকেন্ড এর আগে থার্মালের ক্লাস করেছিলাম আমাদের ক্লাসে যেগুলো হয় এগুলো বুঝো জি স্যার বুঝি মানে প্রবলেম হচ্ছে কোনো না একদম বুঝেছি প্রবলেম হলে বলবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আই এম স্টপিং দ্য রেকর্ডিং এন্ড দিস উইল বি আমি আসি আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করতেছি তোমরা কোশ্চেন